dicen que será el país, uno de los países más poderosos de la Tierra al final de ese siglo, por su riqueza, por su tamaño, etc. Pero sobre todo dice porque es una sociedad en la que no hay diferencia de castas. Es decir, y utiliza la palabra castas con toda intención. Ahí se ve muy claramente que la razón por la que prestan tanta atención al mundo iberoamericano, por ejemplo, el plan de Iguala del año 21 es reproducido íntegramente, bueno, no es muy extenso el plan de Iguala, en las páginas traducido al inglés, que será el país, sobre los países más poderosos. El plan de Iguala dice con toda intención. Ahí se ve muy claramente que la razón por la que prestan el año 21 es reproducido a indio íntegramente, bueno, no es muy extenso el plan de Iguala, en las páginas traducido al inglés, que será el país, sobre los países más poderosos. El plan de Iguala dice con toda intención. Ahí se ve muy claramente que la razón por la que prestan el año 21 es reproducido a indio íntegramente, bueno, no es muy extenso el plan de Iguala, en las páginas traducido al inglés, que será el país, sobre los países más poderosos. El plan de Iguala dice con toda intención. Ahí se ve muy claramente que la razón por la que prestan el año 21 es reproducido a indio, según él,
Afinidad o de esa búsqueda de referentes que ellos confiesan que les interesa más el caso iberoamericano que, por ejemplo, que para ellos es más importante afinidad o de esa búsqueda de referentes meses que ellos confiesan que la Constitución de Cúcuta fuera traducida parcialmente. Los colombianos que me oían se sorprendieron de saber que su Constitución había sido traducida al inglés y publicada en un periódico de la India y comentada. ¿Y por qué esto se creía que la Constitución de Cúcuta fuera traducida parcialmente? Los colombianos que me oían se sorprendieron de saber que su Constitución había sido traducida al inglés y publicada en un periódico de la India y comentada. ¿Y por qué esto se creía que la Constitución fuera traducida parcialmente? Los colombianos que me oían se sorprendieron de saber que su Constitución había sido traducida al inglés y publicada en un periódico de la India y comentada. ¿Y por qué esto se creía que la Constitución fuera traducida parcialmente? Los colombianos que me oían se sorprendieron de saber que su Constitución había sido traducida al inglés y publicada en un periódico de la India y es con la religión hindú, eliminar la y otra serie de costumbres bárbaras, etc. Era además otra cosa que ellos subrayan es que el liberalismo iberoamericano, la cultura, podemos llamarla cultura constitucional ibérica, no solo la Constitución de Cádiz, sino las otras constituciones, eran más democráticas, era un liberalismo más democrático, más plebeyo y menos aristocrático que el británico. El carácter historicista, también ellos insistían, igual que los portugueses o los españoles, que había una antigua constitución, una Indian Ancient Constitution, que ellos tenían, decía Ramón Roy, que podían recuperar con las viejas tradiciones indias, en las cuales se podía afirmar la libertad. El tema clave por el cual las revoluciones iberoamericanas sirvieron de inspiración a los indios, desde la India en ese caso, es por su carácter influente. El hecho de que la revolución fuese básicamente influenta era sorprendente. Y eso insiste, yo diría que en casi todos los artículos en los que hablan de España de Portugal. Dicen que es una revolución sin sangre, que es una revolución diferente de la francesa, que no ha habido terror, etcétera. Yo había reproducido en las imágenes finales, quizá estoy pensando que a lo mejor esta diapositiva dado que es texto esté ahí. Por ejemplo, esta afirmación es prototípica. Afirmaciones como esta aparecen muy frecuentemente en el periódico, diciendo que en realidad el gran servicio que ha hecho la humanidad en el mundo iberoamericano es demostrar que la revolución no tiene que ser sangrienta y por tanto tiene que ha limpiado la palabra revolución de los aspectos terroríficos que estaban asociados a ella. Ese es un aspecto sobre el que no se cansan de insistir. Pues sin más termino con esto y doy paso entonces, porque vamos a ir cumpliendo nuestro horario previsto. La próxima ponencia a cargo de Gonzalo Capellán, profesor de la Universidad de La Rioja, titula La imagen de Fernando VII y las caricaturas políticas desde Londres durante el trienio 1820-1823. Cuando quieras, Gonzalo, tienes la palabra. No sé si te tienes que... Muy buenos días. Voy a comenzar mi intervención por donde terminó el profesor Fernandez Sebastián, ya que creo que lo que voy a presentar desde la perspectiva de la cultura visual y de la imagen complementa perfectamente lo que él ha expuesto y además se entrelaza en algún punto del relato, ¿no? De hecho,
creo que el profesor Fernandez Sébastian ya ha mostrado suficientemente cómo textos y con ellos ideas circularon por un amplio espacio internacional, que es un poco un nexo común de las presentaciones de este panel, ver la repercusión y la dimensión internacional y transnacional, diríamos, de la Revolución de 1820, sus constituciones y sus resultados políticos, pero quizá no se ha trabajado esta perspectiva desde otra fuente fundamental, como son las imágenes. En ese sentido, voy a intentar mostrar cómo, a través de una caricatura, que ya ha salido aquí a colación, también se produjo esa circulación y, sobre todo, la existencia clara de una opinión pública internacional que no solo llega a Europa y América, sino incluso, como ha mostrado el profesor Fernandez Sébastian, a Asia o, en este caso, a la India. Bien, el hecho de que el Calcutta Journal reprodujera el 10 de agosto de 1819, como ha señalado previamente Javier, una descripción detalladísima de una caricatura que tenía como centro a Fernando VII y que venía a mostrarle como un rey tirano, sangriento, y toda una iconografía que en el fondo, esta es otra de mis tesis, detrás de estas imágenes, cuando las analizamos adecuadamente desde una perspectiva de su lenguaje plástico, de su iconografía, de su simbología, es todo un discurso visual. Lo que pasa es que los historiadores a veces estamos menos acostumbrados a ver en estas imágenes, en esta fuente visual, todo un discurso elaborado y, sobre todo, un elemento muy potente y muy efectivo de comunicación y propaganda, en este caso de las ideas liberales. De hecho, la gran experiencia había sido, sobre todo en el caso británico, la Revolución Francesa, y en el caso de la península ibérica, la guerra contra Napoleón de 1808, donde la circulación de caricaturas, imágenes, tuvo un potencial comunicador y de fijación en los imaginarios sociales de las ideas y las guerras políticas enorme, como está suficientemente demostrado. No se ha trabajado así, curiosamente, para el trienio liberal. Bien, como digo, esa detallada descripción que proveía el Calcutta Journal en 1819 era más o menos, con la dilación temporal que el profesor Fernandez Sébastian ha mostrado, lo que 5 meses antes, el 21 británicos, que en ese momento irla en los escaparates, por ejemplo, de las populosas y pobladas y circuladas calles de Londres, en ese momento, ya que era una caricatura, obra, como ha dicho Javier, del que después de James Gilray, que fue el gran caricaturista de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y de Revolução, se convirtió en esta década en el propagandista y en el más popular de los caricaturistas, que fue George Craigshank. Bien, lo que pretende mostrar mi paper es precisamente el modo en el que la política contribuyó a asentar en la opinión pública internacional en la imagen de Fernando VII como rey tirano. Ya hemos mencionado, y que luego detallaré, que fue realmente en 1818 y que en sus diferentes versiones, con muchas variaciones iconográficas por país, Irlanda, en Europa, en España de manera clandestina, lógicamente, por la prohibición que Fernando VII a la circulación de este tipo de caricaturas, y en Irlanda, como he dicho, en América, Estados Unidos y en México, posteriormente. Además de lo que hemos señalado. Como vemos, por lo tanto, una circulación impresionante de una imagen con todo su significado. Mi segunda tesis es que esta caricatura, y creo que es lo más interesante quizá desde un punto de vista histórico, una vez constatada su circulación, porque mi pregunta, también como Javier, fue cómo esta caricatura puede circular tanto, variarse tanto, reproducirse, recircularse en diferentes formatos. ¿Por qué? Y es esa tesis que esta caricatura es, bajo mi punto de vista y con las pruebas que mostraré, una transcripción iconográfica fiel a discurso visual de una serie de escritos de la obra, ¿no?, de consejeros, marcados por la religión, la restauración de la Inquisición, como saben, y una representación sobre el liberalismo que hacía de Fernando VII un tirano indigno de seguir gobernando España. Y de hecho, como veremos, también justificando
rebelión del pueblo español, es decir, llamando claramente a la revolución de 1800 frente a esta situación. Y eso no es casualidad que en 1818 se crea esta caricatura. En 1818 se pone en circulación en Londres el periódico El Español Constitucional, que explícitamente dice que esa es su finalidad de la opinión pública internacional e interna, la soberanía de Fernando VII y el derecho natural e histórico desde las 7 partidas que tiene el pueblo español de revelar esta revelación frente al gobierno tiránico y por lo tanto llamando a la revolución, y otro escrito que también se crea en octubre de 1818, todo lo que va diciendo en ese texto. Un texto, por otro lado, que una vez que no llega Fernando VII, como pretendía Flórez Estrada, a través de la Embajada de España en Londres, porque el embajador dice que es inaceptable trasladar al rey un texto en el que no se sino que es una amenaza directa a Fernando VII de que si no cesa en esa represión de los liberales y en ese gobierno tiránico, la revolución va a ser inevitable. Y una cosa importante, dice, sino para el resto de monarquías y pueblos de Europa que seguirán este ejemplo de España frente a los gobiernos tiránicos. Entonces, esa relación se establece claramente en otro hecho, y es que George Cruzan, como podemos imaginar, un autor británico, y aunque, como ha señalado también Javier, alineado en los años 20 en la propaganda de los Whigs radicales, de Hone y de otros radicales británicos muy simpatizantes de esta causa, no podía ni conocer ni tener todo este detalle para transcribir estos escritos. Y lo que también está probado documentalmente es la relación que tuvo Cruzan, como los exiliados españoles acuden a Cruzan para complementar y reforzar su vía de propaganda contra Fernando VII y en pro de la Revolución Liberal, no a los textos que yacen en la prensa, en manifiestos o escritos, como este de Flórez Estrada, que además luego se traduce, se publica en Londres, pero, perdón, en español se reimprime en Valencia, en la isla de San Fernando y en Madrid en 1820, justamente para justificar la revolución de 1820. Es decir, cuando ya su advertencia a Fernando VII se ha concretado una reunión, lo que se publica en España rápidamente es decir, el rey fue advertido, es por lo tanto una rebelión justificada, legítima frente a la tiranía y es la consecuencia de ese gobierno tiránico. Por lo tanto, eso cerraría. Pero para que veamos también lo que supone esta creación o refuerzo de la imagen del gobierno y denuncia internacional del gobierno tiránico de Fernando VII, hay que partir de Fernando VII, que es la de un rey deseado, la de un rey amado, como era Fernando VII cuando vuelve en 1814, ¿no?, a España, fundamentalmente, como la que muestro ahí, se puede ver, de 1814, porque es el rey ausente o el rey cautivo. Arriba podemos ver a Fernando VII, que está un busto de Fernando VII, precisamente señalando esa idea de el rey cautivo de Napoleón, el rey ausente, que su pueblo, de hecho, ha ido a la revolución para defender, entre otros principios, la monarquía de Fernando VII. Es una imagen que la podemos ver no solo en 1814 y en España, sino en esta grabado para una realiza en París en 1820, donde es el rey que había sido cautivo y que contribuye a la imagen que la podemos ver, obviamente, en muchas imágenes producidas por la propia monarquía a la vuelta de Fernando VII. Aquí, justamente, el rey paternal ayudando al pueblo español a las 1808, como es que es parte de la propaganda de la que quería construir. Es decir, que la imagen que se construye a través de la caricatura de los exiliados es de la creación consciente de una imagen a la imagen del rey amado, etc. Que sigue incluso, esta imagen de Fernando VII, sigue, como vemos, en 1820, cuando jura la Constitución y se acuñan estas monedas de Fernando VII, todavía como rey constitucional, y sigue teniendo otras medallas, pongo aquí, o sea, toda una que a través de la imagen, esta idea de Fernando VII, ¿no? Otro grabado de 1820, donde se ve constitucional. Seguirán circulando esta imagen del rey tiránico para decir, aunque Fernando VII haya jurado la Constitución, en el fondo es un rey tirano, es un rey detestable. Una imagen que sigue hasta 1823 y que voy a pasar rápidamente para ir a que esa imagen de 1818 es verdad que tiene unos antecedentes, que voy a pasar rápidamente. Un primer antecedente, por ejemplo, es esta caricatura de 1800, en la que
justamente Rowlandson, otro de los grandes caricaturistas y artistas británicos, bueno, se titula El Consejo de Fernando VII como un burro. Sobre todo aquí veis que está pisando una constitución, un rey no constitucional, que está aconsejado por una camarilla de la religión, del clero, y que cimentan su monarquía absoluta. Y este antecedente también es importante porque en 1800 ya es George Cruikshank el que muestra, se llama The Mule of Spain, el burro de España, muestra al rey en esa. Pero voy a la imagen realmente importante de la que quería hablar. Es esta imagen de Fernando VII. Esta imagen que, como vamos a ver, primero se publica, como era habitual también, se graba, la dibuja Cruikshank en blanco y negro, luego algunas se coloreaban y ya policromadas, que eran más atractivas para el público, se vendían, y vemos toda una serie de símbolos. Rápidamente, siempre este símbolo, además de tener el cetro y poner aquí tiranía, pues lo que destacan todos los periódicos es el hecho de ponerle como personificación de la tiranía, que es lo que se está denunciando. Aquí vemos el que está pisando es la Constitución, y cómo debajo de su tiranía, de su gobierno, ahí se ven todas las calaveras, los muertos y la represión. La represión se muestra también en el plano del fondo. Tengo mucho tiempo de pasar por ella, pero ahí están Porlier y Lecy, justamente, es decir, los grandes héroes del liberalismo que han intentado durante su gobierno absoluto restaurar el gobierno de la Constitución y los principios de las Cortes de Cádiz, reprimidos, fusilados. Y, por supuesto, el mito de la Inquisición, que, bueno, en todo el contexto de leyenda negra en Reino Unido tuvo mucha difusión, pero sobre todo que al restaurarse el Tribunal de la Inquisición se muestra aquí todo lo que supone ese gobierno de Fernando VII. Y finalmente, aquí se ve en pequeño, pero voy a pasar a una de las versiones coloreadas para que veáis, que aparece en el fuego de la Inquisición una serie de periódicos que son el Español Constitucional, Miner francesa, es decir, todos esos periódicos que desde el exterior estaban intentando desenmascarar, o ante la opinión pública internacional, el verdadero gobierno absolutista y tiránico de Fernando. Simplemente he marcado aquí unos detalles. ¿Qué son lo que van cambiando en todas las reproducciones que circulan esta imagen? Pues, por ejemplo, que aquí aparecen unos soldados y aquí va cambiando, por ejemplo, los textos. En español, todavía estas son las versiones españolas que van circulando, se ponen en español, que van cambiando, los iconotextos sobre todo del pie de la imagen. Aquí vemos otro iconotexto, veis que la imagen del fondo señala en círculo, habría que verlo en detalle, ¿no? Pero introduciendo otros elementos siempre de fusilamiento de liberales, de represión, de liberales aquí ahorcados, cuya última palabra se lee en el Viva la Constitución. Esta justamente es la imagen datada en 1821, que se conserva en el archivo de Palacio Real en España y que circuló clandestinamente en el trienio, y debo decir que tardó mucho en estar en pública disposición porque pertenecía a la cartera personal de documentos del rey Juan Carlos I, que justamente él había guardado entre sus documentos esta caricatura de Fernando VII guardada en su carpeta. Estas son otras caricaturas que están en el British Museum, de esa colaboración entre los caricaturistas británicos y los exiliados españoles, que muestra detalles que evidentemente no podría conocer ni Cruikshank ni los ingleses, que es justamente un contraste entre la imagen de los reunidos en las Cortes de Cádiz, aquí la vemos con las anotaciones, los tachones, las correcciones, y cómo debajo muestra un presidio en Ceuta en 1819, donde dice que al final todos los representantes de la nación están ahora reprimidos en prisiones. Recordad que en el trienio, el primer gobierno de España se le llama el gobierno de los presidiarios, porque habían sido reprimidos, exiliados, etc. Bueno, simplemente aquí voy a entrar en los casos británicos en los que además Hone y los Cruikshank y los Wick hacen también una propaganda en el medio británico sobre la tiranía, el despotismo, donde siempre aparece Fernando VII destacado, sino que voy a cerrar con otras versiones de esta caricatura. Esta es una caricatura ya en inglés, con los textos en inglés, porque, según dice Griffith, que es el autor que hace esta relación en los manuscritos en las caricaturas del British, tuvo tanto éxito la versión española que también se hace para denunciar y que circule en el Reino Unido, que es cuando The Examiner y otros periódicos la detallan, el público británico conozca en inglés esa. Esta es una caricatura versionada de la misma, como veis, y los elementos de fondo, que circula por Irlanda, impresa en Dublín en 1819, digamos que es una versión pirata, diríamos hoy, y esta es la versión que de esa caricatura llega a México en 1826, cuando
exiliado italiano Lunati, que ha estado en las revoluciones del 20 y después se exilia en México, publica el primer periódico ilustrístico, el Iris, y publica esta imagen, como veis, mucho, pero donde se sigue representando la tiranía personificada de Fernandez. Y cierro solo para que veamos a veces la circulación y la impronta que tienen. Esta es una imagen ya extemporánea que se publica en 1880 en España, en Barcelona, con los textos en catalán, traducidos al catalán, por un periódico republicano democrático, La Marsellesa, que justamente está denunciando con la restauración en España de los Borbones de Alfonso XII en 1875, dice cómo las cosas del pasado pueden volver al presente, la tiranía pasada y el presente. Y cuando se quiere ejemplificar lo que se llama la dictadura canovista, la dictadura, cortar la libertad de imprenta, las libertades y los derechos liberales por parte de la restauración borbónica, se republica, se rescata esta imagen de Fernando VII como personificación de la tiranía. Y lo dejo aquí porque me paso de tiempo, pero creo que espero haber podido ejemplificar un poco la idea central y la importancia de estas imágenes, y esta en concreto, en la acción y en el debate internacional sobre el reinado de Fernando VII y sobre todo la propaganda liberal para llamar a la revolución que finalmente estalló en 1820. Pues muchas gracias, Gonzalo. Bueno, de momento creo que nos estamos ciñendo razonablemente bien al tiempo, aunque llevamos siempre inevitablemente un poco de retraso. Y sin más preámbulos pasamos a la siguiente comunicación, a la siguiente ponencia, que es a cargo del profesor Gianluca Frucci de la Universidad de Pisa. El profesor Frucci va a hablar en francés y el título es Un moment espagnol, pratique électorale et culture constitutionnelle dans les deux Siciles. 1820. Adelante, c'est à vous de parler. Bonjour, merci bien de m'écouter en français. Donc, au début des années 1820, la nouvelle politique dans l'espace bourbonien est rythmée par des grands moments révolutionnaires de vote populaire qui ont lieu en même temps dans plusieurs contextes différents, du Mexique à la Grande Colombie, du Pérou au Rio de la Plata, de l'Espagne ou justement au Royaume de Sicile. Ce moment électoral définit un cadre commun de langage, de lois, de pratiques, de mobilisation, au nom de la Constitution de Cadix, qui joue un rôle unificateur entre Atlantique et Méditerranée. Durant l'été 1820, le pronunciamiento militaire constitutionnel dirigé par le général Guglielmo Pepe est légitimé par une expérience complexe de suffrage populaire qui a pour but la nomination du Parlement national et qui se déploie selon le système électoral à 4 degrés décidé justement par la Constitution de Cadix. Les votations dans le royaume de Sicile de 1820 s'insèrent également à l'intérieur d'une série de mobilisations électorales qui correspondent aux conjonctures révolutionnaires se succédant dans l'espace italien de la fin du XVIIIe à la moitié du XIXe siècle. Le triennio républicain démocratique de la fin du XIXe, le 1820 justement, et le 48. Ces laboratoires de mobilisation populaire esquissent les caractères originaux de la construction historique de l'espace politique italien, qui se distingue d'une part par son aspect inclusif, participatif et choral, d'autre part par son profil consensuel, antipluraliste, unanimiste, dans le cadre d'une forte verticalisation, médiatisation, personnification du pouvoir civil ainsi que militaire. Le caractère holistique de ces conjonctures politiques est dû au fait que ces consultations ont toutes un caractère d'approbation patriotique de ratification institutionnelle. En particulier, notamment, le profil révolutionnaire et unique de l'expérience électorale de 1820 exalte le rôle cohésif et unitaire que l'établissement des systèmes représentatifs joue dans toute l'Europe au cours du XIXe siècle. En effet, ces élections dans le royaume de Sicile de 1820 sont conçues et mises en place en premier lieu comme des procédures de légitimation du régime constitutionnel issu de la révolution napolitaine de juillet 1820.
On est donc face à une révolution constitutionnelle où le souverain légitime ou son alter ego, le prince héréditaire, continue à jouer un rôle important, direct ou indirect, par leur permanence qu'on peut définir gênante. Il s'agit finalement d'une révolution en quête de légitimation électorale immédiate, ainsi que de nouvelles figures monocratiques et charismatiques à opposer à celles concurrentes de l'ancien régime. Bien qu'elle devienne immédiatement dans le giron légal et monarchique, elle n'incarne pas dans le souverain hésitant Fernand Ier ou dans son vicaire, le prince héritier. La figure du général Guglielmo Pepe, qui est vraiment un men on horseback, déjà protagoniste de la période révolutionnaire napoléonienne, non seulement un commandant suprême, mais aussi et surtout une espèce de lord protecteur qui est célébré comme un nouveau grand et désintéressé George Washington napolitain ou comme l'alter ego de Rafael de Riego. Pepe gère pour isoler les composants civils volontaires et radicaux de la charbonnerie, de la carbonneria, et en faveur des composants militaires, et plus généralement de ceux qu'il appelle dans ses premières proclamations l'armée constitutionnelle, qui est imaginée non seulement comme le principal acteur de la révolution, mais aussi comme le pivot de la nation entière régénérée. Ce sont les mots de Guglielmo Pepe. Et Pepe donc poursuit en effet la voie de la fusion entre nation et armée. Et donc, tandis qu'à Madrid se réunissent pour la première fois les Cortes élues pendant le printemps 1820, l'entrée à Naples et le défilé dans la rue Toledo des soldats, des membres de l'armée territoriale et des villageois armés qui viennent d'arriver des provinces révolutionnaires sont l'image éclairante de cette communion idéale entre nation et armée constitutionnelle, justement. Une grande lithographie allemande en couleur, qui est légendée également en français, projette en direct à l'échelle internationale et rend visuellement accessible cette démonstration au public européen, en faisant un événement médiatique. Cette gravure que moi j'aimerais bien vous montrer, mais qui n'arrive pas à vous montrer parce que je n'arrive pas à partager. Peut-être parce que je ne suis pas le contrôleur de cette section de Teams. Je suis désolé. Mais vous la pouvez trouver sur le site de la Brown University, dans la collection des images de la Brown University. Donc, il s'agit d'une gravure qui est éditée dans le règne de Bavière, qui vient de devenir constitutionnelle, et l'œuvre qui a un succès immédiat de Johann Mortitz Rugendas. Cette image réunit au premier plan, côte à côte, tous les protagonistes du prononciamento de Nola, qui a marqué justement le point de départ de la Révolution. Mais au centre de la scène, vous trouvez la figure du général Pepe à cheval, vêtu d'un uniforme blanc qui évoque de manière éclatante l'entrée triomphale du roi Joachim Murat à Naples le 6 septembre 1808. L'iconographie redimensionne de façon rassurante pour le public transnational le rôle joué lors du défilé par la Carbonneria et par les milices provinciales, en faveur de la cavalerie, de l'infanterie, de l'armée constitutionnelle, qui sont bien plus disciplinées. L'apothéose finale de la fraternation entre la nouvelle armée constitutionnelle et la nation est toutefois représentée par l'activation du processus électoral. Pepe et ses troupes se font les garants de la mise en œuvre ordonnée et pacifique de la chaîne des élections, dans les provinces continentales du royaume en particulier. Jusqu'à la première réunion du Parlement qui est survenue au début du mois d'octobre 1820, lorsque le commandant suprême remet officiellement son mandat, renonçant à toute charge. En effet, le citoyen général oppose d'avance un refus à sa nomination au Parlement, mais il aurait toujours réclamé aussi dans ses mémoires le rôle actif et politique, pas seulement de surveillance,
joués au cours des comices électoraux par les soldats et par l'armée. Donc, cette grande expérience électorale populaire, démocratisée, qui a lieu dans le royaume de Sicile le 20 et 27 août et le 3 septembre 1820, conduit enfin à la nomination de 74 députés dans le mini-continental et de 15 députés en Sicile, même si les 9 représentants des provinces de Palermo et des dirigenti qui sont en révolte sont élus et ne sont jamais validés. Le décret de convocation de ce que le discours de l'époque appelle la chaîne des élections, signé par le vicaire général du royaume, reconnaît de façon exceptionnelle le droit de vote au niveau des paroisses à tous les citoyennes de sexe masculin âgés de 21 ans, parmi lesquels sont compris aussi les ecclésiastiques séculiers, mais non les domestiques et les indigents. L'électivité à la fonction de député est accordée à tous les citoyens de l'âge de 25 ans, nés et domiciliés depuis 7 ans dans la province qu'ils sont amenés à représenter. Il s'agit donc d'un système construit sur 3 niveaux, paroisse, circonscription, province, à quadruple degré, puisque la nomination d'un électeur des paroisses, tous les 2 sont chef de famille, ne se produit pas directement, mais est délégué à un nombre variable selon les dimensions de la paroisse, de 11, 21 ou 31 compromissaires, c'est le nom qu'on trouve, élus tout spécialement par les citoyens réunis dans les assemblées paroissiales. Cette expression chaîne des élections est reprise officiellement aussi dans le manifeste électoral émis par le vicaire général du royaume François II et présente donc un mécanisme qui n'est pas un mécanisme parfaitement pyramidal, parce qu'en effet, face aux milliers de citoyennes réunis dans les rassemblements paroissiaux, il n'y a que quelques dizaines de compromissaires chargés de choisir les électeurs paroissiaux. Ces derniers, les électeurs paroissiaux réunis à l'Assemblée de circonscription, choisissent, il s'agit de quelques centaines, choisissent un nombre très limité d'électeurs provinciaux, exactement le triple des députés à nommer au Parlement. Par exemple, dans la province de Naples, on compte 36 électeurs pour 12 députés. Bref, ce système... Jean-Luc, vous avez 3-4 minutes. Oui. D'accord. Ce système très large au départ resserre d'abord nettement, puis s'élargit légèrement avant de se réduire définitivement. Et ce que je trouve très important à souligner, c'est que le rapport inférieur ou égal en quart entre les citoyens admis dans les rassemblements des paroisses et la population montre également qu'au cours de la formation des listes paroissiales, on peut observer dans les pratiques une coupe de force inclusive et démocratisante par rapport à la norme, avec l'inscription probable de mineurs de moins de 21 ans, de domestiques, de sans emploi, ainsi que des citoyens étrangers à la commune, en particulier dans le cas de la capitale où il y a des étudiants, des militaires, des fonctionnaires qui sont inscrits dans les listes électorales. La moyenne des inscrits équivalent à 28% sur la population de la province de Naples est légèrement inférieure, mais en ligne avec le 30% qu'on peut observer dans tout le royaume d'Espagne en 1820. Donc, en attendant des élaborations plus précises et plus complètes, si l'on projette ce pourcentage moyen sur tout le royaume continental et insulaire, on pourrait calculer la chiffre de près de 2 millions d'électeurs du premier degré dans les 2 Siciles. Donc, selon les standards de l'époque, il s'agit de la grande mise en œuvre d'une forme de démocratie électorale semi-pyramidale qui associe donc le nombre et la raison. Et le bout de ce qu'on peut justement appeler le moment espagnol des révolutions d'Italie est en effet de donner corps à une communauté nationale catholique et unanime à travers un processus représentatif ascensionnel, mais démocratique à la base. Cette architecture idéale et procédurale transforme les assemblées paroissiales réunies simultanément en une espèce d'adunation électorale
qui se traduit dans la pratique par une dynamique complexe qui alterne le suffrage public au suffrage secret en fonction de niveaux de vote, constamment accompagnés des célébrations religieuses propitiatoires et des défilés collectifs rituels. Donc, nous sommes en face d'une idée, je vais donc conclure, d'une idée objectiviste du bon choix des meilleurs et des plus honnêtes, qui n'apparaît que dans le cadre de l'entente de fraternalisation patriotique et qui se trouve aussi dans l'abondante littérature d'éducation électorale qui accompagne le processus électoral, et selon laquelle la vie du peuple réunie, encore holistique, sur les individus à choisir pour les magistratures serait toujours sensée et correcte, voire presque infallible. Donc, je termine. Nous sommes aussi, toute la presse présente au moment des élections insiste sans surprise sur le fait que dans les rassemblements électoraux, on ressent ce que le langage de l'époque appelle la majesté nationale ou la majesté de la nation. Juste une nation napolitaine qui renaît libre d'abord en juillet 1820 dans l'armée constitutionnelle de Guglielmo Pepe, puis qui se révèle holistiquement entre les mois d'août et de septembre dans la longue chaîne des élections lancée par la grande adunation électorale au sein des paroisses. Je vous remercie bien. Merci beaucoup pour votre très intéressant paper sur les cas napolitains. Nous avons quand même 15 minutes. Se abre entonces el debate, aproximadamente 15 minutos para plantear preguntas y, bueno, the floor is open. Sí, Jordi. Sí, Jordi Roca, Arnet. Vale. Perfecto. Enhorabuena por las intervenciones, me han parecido todas ellas extremadamente sugerentes y me gustaría hacer un par de preguntas, si no les importa, relativas a las intervenciones de los profesores Javier Fernandez Sébastian y de Gonzalo Capellán. La primera de ellas, siguiendo el orden de las intervenciones, sería para el profesor Javier Fernandez Sébastian, que me gustó mucho tal y como ha construido la intervención, pero me sorprendió una cuestión que es la contraposición entre Riego y Bonaparte. Y sobre todo, el diario se publica durante la muerte de Bonaparte, en 1821. ¿Cuál fue el eco de esa muerte y si está mediatizado por lo que intuyo por la prensa inglesa? Y en segundo lugar, me dirigía al profesor Gonzalo Capellán para hacerle un par de cuestiones. Me ha interesado mucho su planteamiento sobre la circulación de esas referencias iconográficas, que me sorprendió porque recuerdo que en los archivos nacionales, en los archivos del Ministerio de París, vi esa caricatura cuando trabajaban ellos y nunca la ubiqué. Y haciendo el análisis de lo que usted ha planteado aquí, me sorprende, bueno, la representación de esa figura sentada fusilada. A mí me parece evidente que podría ser la de Lacy, porque Lacy fue fusilado sentado, a diferencia de Porlier, lo que denotaría unas significativas diferencias y sobre todo una experiencia cercana en el ámbito español. Y lo que más me sorprendió de las imágenes es la presencia o la omisión de la Inquisición. Me parece recordar que en el caso de las imágenes de Irlanda y las de México se omite la Inquisición y no así en las de España y en las que proceden de Inglaterra. No sé si todo es reducible a la leyenda negra. ¿Usted tiene alguna percepción? Porque para el caso del Linati tiene una experiencia española fundamental. Ha sido periodista, miliciano en el caso en Barcelona y esa experiencia sobre la Inquisición y la fuerza que tiene la Inquisición la tiene, ¿no?
pero en cambio cuando está en México no la omiten de esa representación. Si me podría formular usted alguna hipótesis o a qué atribuye esas diferencias. Muchas gracias. Si debemos recoger varias cuestiones o contestar, quizás sí, ¿no? Maurizio. Hi, Maurizio. How are you? Hola. Muy bien. Perdón, I joined with 5 minutes of delay because I had problems with Teams. Apologies for that, but I had read entirely your paper in advance, so I didn't miss anything. ¿Puedo hablar en inglés sin problema? Gracias. Una primera observación, pequeña observación, a small comment on Javier's wonderful paper would be that the representation of these revolutions as bloodless, sin sangre, it's a representation that is actually quite common in the press, not only in Spain, but also in Portugal a lot, in 1820-21, in Naples and in Piedmont. And that's how liberals in these countries represent not just their own revolution, but all the revolution of Southern Europe as peaceful. And this is linked to their attempts to to distinguish what they're doing from the French Revolution and from Napoleon. The French Revolution led to Napoleon, to despotism and the conquest of Europe, and to military despotism. We are peaceful and constitutional. It's a very strong, very strong trope in all of these countries, very strong. So clearly, the British colonial press is borrowing and adapting this trope to their own context, seems to me. Then a question to Gonzalo, I think partly Jordi mentioned it. It seems to me that with the exception of the short period in which el rey Fernando VII is un rey deseado, these caricatures represent a new chapter of the longer leyenda negra, root in the 18th century, don't you think? I mean, or there are novelties in this. I just wanted to ask you this question. And finally, to Gianluca Frucci, whether he thinks that there is any peculiarity, Neapolitan peculiarity in the adaptation of the electoral rules of the Cadiz Constitution, if the fact that it's so more capacious in allowing servants or people below 21, something that you can see as a kind of specific Neapolitan interpretation of these electoral rules. Si le fait que les règles comme elles sont appliquées à Naples permet aussi aux serveurs et aux jeunes de voter, ou même les foreigners, les gens qui viennent d'autres pays, une spécificité napolitaine qui, oui, vis-à-vis au cas espagnol. Merci. Bien, vamos a tener poco tiempo porque realmente nos quedan 5 minutos. Podemos prolongar 5 minutos más, pero no mucho más. La profesora Alper Pereira, después allí y aquí. Y cerramos. Sí. Con Arnavate. Bom dia a todos. Bem, quero começar por comentar, se me permitem, a própria intervenção do Maurizio, que achei muito interessante. Esta preocupação de dar uma visão pacífica da Revolução é realmente obsessiva. Eu acho que se deve ligar aos objetivos internos, políticos, mas também a um objetivo externo, fundamental, porque estas revoluções, é preciso lembrar, se fizeram em contraciclo com a situação política do resto da Europa, quer dizer, nomeadamente a França e a Inglaterra, que eram os dois, e, claro, o Império Austro-Húngaro, que, de facto, se opunham a qualquer mudança política na Europa, era o que estava acordado no Tratado de 1814. Bom, mas eu tinha uma questão a colocar ao professor Javier Fernandez Sébastian, que se prende com
a origem desta imprensa inglesa publicada em Calcutá. Quem pagava, quem era o corpo redatorial, eram ingleses, eram também indianos. Isto era, esta imprensa estava ligada à comunidade inglesa ou era algo de mais amplo? Muito obrigada. Muito obrigado. Ahora, perdón, que no recuerdo su nombre. Sí. Olá, obrigada. A pergunta era para o professor Fernandez Sébastian. Apenas para lhe perguntar se no Journal of Calcutta, nessa afinidade expressada entre a realidade indiana e a ibérica, pelas razões que apontou, se há algum ênfase, apesar de tudo, na diferença entre o caso espanhol e o caso português, sobretudo no que respeita ao papel da dinastia e da família real, portanto, relacionando um pouco também com a imagem de Fernandez VII por oposição à de Dom João VI, o rei colaborante e o rei que depois se torna ditador. Portanto, se essa diferença entre o caso espanhol e português é notada e refletida no periódico que estudou. Obrigada. Obrigado. Y por último... Buenos días. Yo quería preguntar al profesor Fernandez Sébastian si esa imagen de un modelo ibérico superior estaba relacionado con el hecho de que el sistema constitucional español, en la Constitución de 1812, en aquel momento eran de las más democráticas que había en el mundo, es decir, una sola cámara, voto masculino para todos los mayores de 25 años, etc. Bueno, era una pregunta. Y luego, al profesor Gonzalo Capellán, quería preguntarle si el Linati aparece Gallí, es Florenç Gallí, que estuvo en Cataluña que combatió a los realistas, etc. Era preguntar si era el mismo personaje, Florenç Gallí. Gracias. Sí, bueno, voy a intentar contestar primero entonces a las preguntas que me han hecho lo más rápido posible. A ver, el problema de Riego y Bonaparte, yo creo que no hay una comparación expresa, o no recuerdo ahora mismo, en las páginas del Calcutta Journal, pero sí hay mucha insistencia en que el fenómeno del Riego y de todos los militares de esa oleada, porque los tratan conjuntamente, es muy diferente del de Bonaparte, porque obviamente Bonaparte era el villano en ese momento, es decir, en el mundo inglés, como podemos suponernos, era el villano absoluto, ¿no? Y de hecho es muy curioso ver que algún autor inglés ha subrayado que en cierta manera, a partir de 1815, o sea, con la caída de Napoleón, Fernando VII se convierte en el villano que sustituye a Napoleón, el villano europeo. Y de hecho, Cruzan, por ejemplo, que hace estas caricaturas, y Rollodson, utilizan bastantes elementos que habían utilizado ya contra Bonaparte. Por ejemplo, aparece Bonaparte en una famosa caricatura de Cruzan, pisando la Constitución anterior de 1793, cuando establece su propia Constitución, con el pie encima de la Constitución. Aparece también sobre calaveras, es decir, que el hecho de las calaveras de Fernando VII también es utilizado. Es decir, que en ese sentido es casi lo contrario. O sea, tenemos la tentación de pensar que la heroización de Napoleón, pero en el mundo anglófono yo creo que eso no funcionaba así. Y Napoleón claramente no era un héroe en absoluto, era digamos, un villano absoluto. Con respecto a Alpern, Pereira me ha preguntado sobre Calcuta. Este periódico yo creo que tenía una difusión bastante grande. Tenemos que tener en cuenta que Calcuta era el principal centro productor de impresos para toda Asia en ese momento. El periódico parece ser tener bastante difusión. Por ejemplo, yo he encontrado en periódicos mexicanos, hablan de que, no muy frecuentemente, pero dicen, el diario de Calcuta ha publicado, y esto se publica en México. Es decir, que también hay un feedback, también hay una vuelta, el círculo se cierra. También llegan periódicos a Acapulco, donde lleguen, de allá, ¿no? Por lo tanto, era un periódico bastante difundido. Por supuesto, dentro de la sociedad, aunque estaba básicamente, digamos, liderado por Ramohan Roy, él era un bengalí, por tanto era un local, pero también se editaba en inglés, y yo creo que la población que hablaba inglés era solamente la clase media más alta, ¿no?, de la ciudad. Me refiero a los indígenas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no tengo datos para afirmar una cosa o la otra, pero yo creo que tenía una difusión razonable dentro de los términos
que podemos imaginarnos para una ciudad como 200.000 habitantes tenía en ese momento, pero tenía una amplia difusión en toda el área de la India. Había otros periódicos en inglés, el Madras, había otro periódico, el Bombay Courier, Bombay, etcétera, ¿no? Con respecto a Jordi, la revolución, creo que era Jordi, la revolución sin sangre, no, ¿quién es? Ah, Maurizio, sí, Maurizio. La revolución sin sangre, efectivamente, eso es fundamental. Es un tema que se insiste constantemente y que yo creo que es una marca peculiar de las revoluciones del año 20 que hacen que redimen un poco a la imagen que había de la Revolución Francesa. Eso con el tiempo se ha perdido, esa distinción, pero en aquel momento era crucial. Y de hecho hay un artículo del profesor Gil Novales, muy antiguo, que se llama La Revolución sin Sangre, que habla de este tema, ¿no? Desde una forma, de una manera, una aproximación distinta como la que solía tener el profesor Gil Novales. Y por último, el tema de que la Constitución, efectivamente, uno de los motivos de la atracción por este modelo constitucional de Cádiz, específicamente de Cádiz, es que efectivamente, como ha puesto de manifiesto Gianluca Frucci en su intervención, era un sistema muy abierto, es decir, que realmente tenía un cierto carácter democrático y se describe como un sistema liberal democrático, claramente, en el sentido de que él lo ha definido como una democracia electoral piramidal, ¿no? Que yo creo que es una denominación específica, yo no la conocía, del profesor Frucci, pero de alguna manera esos 4 escalones, 3 o 4, depende de cómo se mire, pues eran los que provocaban, digamos, los que con una participación efectivamente muy amplia, ¿no? Muy abierta. A mí, si se me permite, ya que tengo el uso de la palabra, haría una pequeña pregunta al profesor Frucci sobre, me ha llamado la atención que en la cita final de su texto se habla de que de voir la nation se réunir pour la première fois pour exercer ses droits souverains, etc. Es decir, habla de que la nación se reúne, de Nápoles. Esa expresión de la que la nación se reúne, que yo la he encontrado mucho en España, era siempre las Cortes. Es decir, nunca se decía, cuando hablaban de que la nación se reúne, un poco a la manera de Sieyès, eran las Cortes las que representaban. Y aquí me ha sorprendido muchísimo que se hable de que la nación se reúne en el sentido de que los ciudadanos se reúnen en las parroquias. Es decir, directamente la población y no los representantes de la nación. Eso realmente me ha chocado bastante. ¿Quieres? Sí, de manera telegráfica por el tiempo. La primera respuesta, que es la más fácil, el INATI que estuvo en Cataluña, efectivamente, es el INATI que va a México y que en 1826 funda, junto con Heredia y con Gali, el periódico El Iris, y el que reimprime esta imagen transformándola. Y así enlazo con la pregunta de Jordi Roca. Sí que está la Inquisición, en las que se han visto allí, están un poco pequeñas, pero claro, es una imagen mucho más borrosa. A mano izquierda, lo que sucede es que la Inquisición, como en el caso de la irlandesa, en la irlandesa parece que ha desaparecido. Hay un edificio a la izquierda que pone solo Inquis, porque no es un elemento tan relevante como en el caso concreto de la de 1818, porque claro, una de las cosas que Álvaro Flórez Estrada en su escrito y el Español Constitucional achaca a Fernando VII es justamente deshacer la obra de las Cortes y de la cuestión de volver a activar y legalizar, recuperar el Tribunal de la Inquisición y su acción. Entonces, ese es un elemento clave, sobre todo, y con eso también respondo un poco a la pregunta de Maurizio. Claro que, a ver, esto es una caricatura y, como he dicho, cuando se analiza su iconografía está perfectamente medida. Es decir, el hecho de que, primero, los exiliados españoles no se conformen con su obra de propaganda en periódicos y textos y contacten, porque Cruikshank lo que hacen, digamos, es alquilar a un dibujante, contratar a Cruikshank, aparte de la simpatía Whig radical, le contratan para que él ponga eso en imágenes, que además llega a otro público con otros códigos mucho más fáciles, y traduzca el mensaje que quieren. Está todo medido. Y la Inquisición, lógicamente, si se trata de que en la opinión pública internacional, y específicamente en la británica, o la angloparlante, se resulte absolutamente despótica, tiránica y reprochable y horrenda la figura de Fernando VII, asociarla a la Inquisición, que como el fanatismo, etcétera, es un elemento que refuerza la propaganda y la cuestión. Entonces tiene mucho sentido el protagonismo tan grande que cobra la Inquisición, con ríos de sangre en color y tal, que no cobra en otros contextos. Y finalmente, es interesante lo que plantea Jordi Roca, pero no puedo profundizar en ello. Pero si analizáramos en detalle la mexicana, que a mí lo que me chocó es que cuando se publica en México, si vemos el pie aquí lo puedo leer en pequeño, dice:
esta superstición y fanatismo, la feroz tiranía, mira sentada y con terror, y doquier siembra la muerte, el despotismo. Lo que en México, hasta muy recientemente, y un solo autor, he visto, ha identificado, no ya que esto venga de Cruikshank, que no está hecha la relación entre estas caricaturas y la de México, sino que es Fernando VII, porque Fernando VII aparece un poco desdibujado. Lo importante es en México mostrar los horrores de la tiranía del gobierno despótico, y no se olvide, que no tengo aquí tiempo para exponerlo, pero en mi paper escrito para un artículo detallo cómo aquí Linati vinculan con lo que va a ser la traducción de una obra de Spanzotti, una obra italiana de finales del 19, que se traduce al español justamente en 1823, que es de la tiranía de los reyes y del derecho a la rebelión contra la tiranía por los pueblos. Y eso justamente se va a traducir en España en el 23 y se va a traducir en México después de años. O sea que es un poco más cómo esta personificación de la tiranía sirve o puede tener una reapropiación en otros contextos culturales e históricos, justamente por lo que los gobiernos tiránicos, etcétera, puedan suponer de respeto. Muy bien, estamos fuera de tiempo, pero Gianluca, por favor, si puedes retomar la cuestión que he planteado. Oui, merci bien pour les questions. Donc, là, pour Maurizio, bien sûr, il s'agit d'un système qui a une démarche très inclusive et qui va au-delà de la loi, de la constitution, du règlement électoral. Parce qu'en effet, la commission, à Naples au moins, la commission qui organise les listes électorales fait un appel à tous les chefs de famille d'aller s'inscrire. Et là, sûrement, il y a une très forte, cette démarche inclusive se manifeste et donc on inscrit beaucoup de personnes aussi, jouant, je crois, sur l'ambiguïté de cette mot chef de famille, parce qu'en effet, aussi un indigent, un domestique peut être un chef de famille, pas indépendant, mais peut être un chef de famille. Donc je crois qu'il y a une tension très forte entre la loi et la pratique, c'est une tension favorable à l'inclusion, absolument, une très forte inclusion. Et cette inclusion, on la retrouve, et je réponds aussi à Xavier, Fernandez et Sébastian, on la retrouve dans cette idée qui dans les journaux, dans les circuits communicatifs en général, dans la littérature aussi politique et pédagogique électorale, on trouve que la nation, cette nation qui a fait une révolution pacifique, tranquille, sans violence, on la retrouve dans les paroisses, en effet. Cette idée, c'est très fort. Mais je crois que là, et je vous remercie pour la question, il faut aussi faire une différence. C'est-à-dire que la nation politique est en effet dans le Parlement, qui viennent élus à la fin de cette chaîne des élections. Alors que la nation qui a fait la révolution, la nation pacifique qui a fait une révolution sans violence et pacifique, on la retrouve dans les paroisses, dans cette grande adunation de plusieurs centaines de milliers de personnes. Mais dans les circuits communicatifs napolitains, en effet, cet aspect est très fort. Et il faut dire aussi, mais Maurizio le sait beaucoup mieux que moi, il y a une démarche de pétition exceptionnelle aussi dans le cas de Naples et du royaume de Sicile. Donc, il y a aussi une idée très forte de garder un lien entre les représentants et les représentés. Et je termine, je voudrais dire seulement que, mais je crois que cette inclusivité, cette démarche inclusive, pour ce que j'ai lu des élections dans l'Amérique, Ibéro-Amérique ou aussi en Espagne, on la retrouve, c'est un caractère en effet de cette grande expérience électorale des années 20 dans cet espace bourbonien. Merci beaucoup. Bien, terminamos entonces aquí la sesión. Hay una pequeña pausa y a las 11:30 retomamos de nuevo en este mismo lugar. En este caso, Maurizio Isabella será el moderador. Muchas gracias y hasta dentro de un momento.
Hello to everybody. I think it's time to reconvene. I know there are people in the waiting room of Teams waiting to be allowed in, and I'm not sure how to do it myself. Certainly Michalis Sotiropoulos is waiting to be allowed in, and Peter Hill, I expect he would be trying. Can somebody let... We will allow them. Thank to you. entry. We will allow them to entry. Sí. We are a little bit late. We are waiting for people to come inside the room. Okay. Okay, can you ask people to come back soon? Because at 1 o'clock I have to leave. And we have to papers because I have to teach. So we cannot be much late, I'm afraid. Okay, we'll ask everyone to come in. Thank you very much. Just give us a minute, please. And, Miriam, very nice to see you. I am very, very sorry not to be there in person. I hope to be able to come to Lisbon very soon and see you. Hello, Maurizio. Are you listening to me? This is José Luis speaking. Are you listening to me? Hello, Maurizio. Sorry, there is a short delay. We are just trying to call people to the
However, I have a copy of her paper, and if time allows it, I'll try and read it out for this audience. Okay, so while the others are trying to resolve these technical issues, I will present my own paper, which is about petitioning in the name of the Constitution, corporate privileges and individual rights in Portugal, Spain, Naples, and Greece. And in doing so, I want to say that exactly in the same way as elections, also petitioning was a practice that existed across Southern Europe in the 1820s, but also, and that's another shared features of this practice, this was an ancient one that pre-existed the revolutions of the 1820s, and then it can be found also in the Ottoman Empire, where Christian communities, even women, sent petitions to the Sultan or to the Vizier or to the head of the imperial navy, the Capudan Pasha. So the novelty, however, of the 1820s revolution is that they mark a new beginning in the history of petitions in Southern Europe, in terms of size, but also in terms of their meaning. Can you all hear me clear enough, although I'm on video? Is it clear when I speak? Yes, yes. Great. So why is that? Because the constitutions in Portugal, Spain, Naples, and Greece guarantee petitioning as a right, implicitly or explicitly. And so the new framework in which petitioning is practiced now is that of the constitutions. And that's why I think it's useful and interesting to study the constitutions, because they help us understand how people themselves understood the constitution, what it meant to them to be part of a constitutional system. Of course, petitions served a variety of different purposes. And if we look at the very beginning of the revolutions, the first wave of petitions submitted at the beginning of the revolutions tended to be felicitazioni. So petitions that were sent to the parliaments or to the king from villages to congratulate the institutions for the creation of a new liberal government, a governo rappresentativo liberale, as some villages wrote in their petitions to the parliament at the beginning of the Neapolitan Revolution. And very often referring to Europe as an external kind of viewer over this event, full of admiration for the regeneration of the South. But petitions could also be associated to public mobilization against perceived threats to the survival of the constitutions themselves. So they became a tool of the political conflicts of these revolutionary experiences that were used to impose a veto or to act as a judicial judgment in moments of perceived emergencies. And this is very much the case of their proliferation in Spain, for instance, when towns and cities request to keep the Cortes functioning against the perceived threat coming from the counter-revolution. And these documents are very interesting because they offer insights about how these villages and towns justified their role, but also the refound role of the parliament in the Iberian Peninsula. They reverted to an argument that we can find also in the public manifestos of Riego and in those of also the Portuguese officers who organized the revolution. And this argument is that the kings owed a debt of gratitude to the people of Spain and Portugal who saved their throne against the French usurper.
And this sign of gratitude was a sort of renewed pact between people and monarchs, and this renewed pact was the Constitution. This is a very common theme in the petitions sent during the Trienio Liberal in Spain. They also very often coincided with public protest and public demonstrations. As a practice, the practice of petitioning merges with other practices, that is, public demonstrations. Very often petitions were read out in front of large crowds, in public squares. They were presented in public parades, culminating sometimes even in religious ceremonies in Spain and Portugal. They were also moments not just of formal request, but moments of struggles in which the crowds and the people had a victory. For instance, in 1821, in the city of Cadiz, when a new military leader was appointed as the one sent by the government, was seen as an enemy of the Constitution. Now, these texts tend to be signed by majority by women, who are, however, almost always present in the crowds where petitions are acclaimed or approved. There are, however, some cases of petitions that are all signed by women, like the one signed in July 1822 in Spain after the attempt coup of the 7th of July 22, all by the women of a patriotic association of Logroño, whose president was the secretary of Romero Alpuente. And interesting, the whole petition had a gender dimension because it was sent to the Queen as a sign of allegiance to the petition and also to collect money to give to the National Guard, the Guardia Nacional, who had saved Spain from the military coup. The conflictual the conflictual context in which petitions are used emerges very vividly also in the case of Portugal, where a wave of petition from at least 100 camaras is sent to the king during and after the failed royalist attempt of Amarante in 1823. And they almost always result in public demonstrations, and they are also read out in churches. What all of these events already suggest is that very much petitions are the product, and this is the second point of my intervention, products of communities and localities. These are the key protagonists of these petitionary movements. And this has some important consequences, because often in Spain, in the context of tensions between ayuntamientos and central government, localities, villages, see themselves as temporary depository of the people's sovereignty, when the governments are in fact letting down the constitution. But in the case of Naples, in an even more radical and powerful way, localities, villages sent petitions saying that they are the depository of sovereignty because the nation is made of sovereign villages and sovereign localities. And that's what they ask to the parliament, that this sovereignty of the local communities is recognized in the framework of the constitution. In Greece too, many petitions are the product of communities, villages that want on one side to assert their will. For instance, in some cases, they reject the appointment of the equivalent of a prefect, an eparch, and they actually obtain their replacement. But very often, what they demonstrate is the creation of a new channel of communication between villages and the newly created or still being formed Greek state. In other words, this petition as a process are a process through which the new Greek state is legitimized
and recognized, whether because these villages ask for protection against the violence that is rife during the Greek Revolution, or they even ask for the withdrawal of taxation. We cannot pay taxation, but it's not a rejection of the state authority because they say it's only a temporary measure, we have no money. So these negotiations are also, and this is crucial to me, a recognition of the power of new institutions. The localities at a level want to vindicate their autonomy, but they also recognize the central state because they need its protection against the violence. And finally, and this is my last point, petitions reveal the existence of competing economic and professional interests that in turn refer to competing ideas of what a constitution should be. They all advocate and are written in the name of the constitution, but what the constitution means is very different. And the context to understand them is, on one side, the erosion of the feudal system and the conflicts that explode as a consequence of the dismantling of this legal system in Spain, Portugal, and Naples, context in which competing ideas of property as protected by the Constitution emerge. Some argue that the defense of common lands, the pashtos, the common land of the villages, is a right guaranteed by the Constitution, which does not sanction an absolute right of property. But others say the opposite. But these conflicts emerge also in the context of trades and sort of production in the artisanal world, as Miriam Halper Pereira has clearly demonstrated in her essays based on her publication of an enormous amount of petitions written by the artisans corporations in Portugal. They bring with them competing meaning of what freedom is. Some artisans corporations claim that the liberalization of production of their goods is an usurpation of their rights that are guaranteed by the Constitution. And such usurpation, and therefore free trade, is a form of despotism against their freedoms, the freedoms of the corporations to protect their right to produce only and exclusively within their ranks. So I come now to my conclusions. What in general petitions demonstrate during the 1820s revolutions in Portugal, Spain, Naples, and Greece is the existence of a widespread support for the constitutional order and also for representative government and the constitutional itself. However, they also reveal the existence of competing ideas of what a constitution means and also what the sovereign nation underpinning the constitution means. The sovereign nation is a sum of individuals with individual rights, uniformly distributed in a uniform territory, but are also a sum of privileges and of given categories, and also a sum of local communities with their own autonomies. Therefore, these documents help us rethink the constitutional culture of this period as a hybrid culture that combines rights with privileges, communities, and individuals. Thank you very much for your attention. I will now pass to the paper who was supposed to be the first paper of this session by Dr. Peter Hill from Northumbria University. Peter Hill, welcome. It's lovely to see you. And Peter Hill is going to talk about Mount Lebanon, the uprising of 1821, reconceptualization of the age of revolution. Peter, you have 15 minutes. Please stick to the time because we are running late. Thank you very much.
Thank you very much for that introduction, Maurizio. Am I able to share some slides? I will attempt to, if that's all right. So yes, thank you very much for the invitation. I'm very sorry also not to be joining you in person in Lisbon. I'll attempt to put up some slides now. If I can't get them up, then I will do without them. It's not the end of the world. Are people able to see those? Good stuff. Okay, so as Maurizio said, I'm going to present on a particular case of an uprising that takes place in Mount Lebanon, then part of the Ottoman Empire in 1821, and to use that as a kind of case study for rethinking what we mean when we talk about the Age of Revolutions or the Revolutionary Age, which the events of 1820, 1821 and so on were, often seen as part of. So this notion of the Age of Revolutions is really popularized, I think, in the 1960s by classic studies such as these two by Eric Hobsbawm and R.R. Palmer, who are thinking of an Age of Revolutions that is largely taking place in northwestern Europe and then around the Atlantic. More recently, many studies have expanded our notions of what the Age of Revolutions consists of. Again, here are some examples on the slide to look at. People now talk very much in terms sometimes of a global Age of Revolutions and in terms of places like the Middle East, West Africa, the Indian Ocean, being somehow part of this revolutionary age. And that, to my mind, leaves us with a bit of a question, which is what are actually the links between these very different kinds of places? What causally ties together an Age of Revolutions happening on such a large scale? So I'm now going to present an example from the far eastern end of the Mediterranean, a particular case of a revolutionary event or something we might think of as part of this Age of Revolutionary upheaval, and use that as a way of thinking through what we mean by the Age of Revolutions more generally. So in 1821 in Mount Lebanon, this small mountainous territory that's part of the Ottoman Empire, two leagues are formed among largely peasants, commoners, not members of the elite, in the northern part of Mount Lebanon, who swear to each other that they won't pay the extra taxes being demanded from them by the ruler of Mount Lebanon under the Ottomans called Bashir Shehabi. So there's an initial league in spring of 1821, and they refuse to pay the taxes. This forces the emir into exile for a time. He returns to crush the second league in the autumn, and that's the end of that episode. But there are then, very much later echoes and legacies of that in Mount Lebanon through the 19th century. You can see there another set of Christian militiamen. These are Maronite Christians who are forming these leagues in another mobilization, which has some similarities with that of 1821 later in the century. So the most striking thing that historians have noted generally about these leagues of 1821 is an apparent innovation in political forms and in political language. So you have commoners, rather than members of the elite, organizing, coming together in arms in their own interests, and using this novel language to refer to it. The assembled commoners, this phrase you can see there in Arabic, that they are swearing allegiance to, al-Jumhur al-Ammiya. And this word jumhur in Arabic was already being used by the 1820s as the Arabic term to refer to the Republic in France. Later, jumhuriya, a derivative word, becomes adopted in that sense. And so, this is seen by some historians, has been suggested as the Lebanese version of the French revolutionary process, very much, a conscious echo in some ways of that Age of Revolutions that we have been familiar with for a long time happening in Western Europe. So this is the first notion I want to examine, the hypothesis of conscious influence, conscious imitation, if you like, of French and other European examples. And it's certainly the case that members of
Emir Bashir's court and members of the Maronite Catholic clergy in Mount Lebanon are aware of what's been going on in France and in revolutionary Europe. You have one member of the court circle who writes a history, which includes the history of the French Revolution up to the Napoleonic invasion of Egypt in 1798. There's another Maronite Christian notable in northern Lebanon, very close to the church, who writes another history which has a similar account of the French Revolution. The problem with this in terms of actual, Republican influences is that the sympathies of both of these sets of people, members of the court who are against the popular leagues of peasants and Maronite Catholic clergy who are in fact, in some ways, some of them quite involved in organising these leagues. Their sympathies in the context of revolution in Europe are very much counter-revolutionary ones. So you see here a copy of a document, the Testament of Louis XVI, the great sort of royalist document that circulated in counter-revolutionary circles, and this is actually translated into Arabic in both of these histories I've mentioned, the one by the member of the Emir's court and by this Catholic notable. So it's really sympathies on that side that you see. So, conscious influences, then there was certainly awareness among some. There may well have been some level of, similar senses of something similar happening. But the idea of imitation of revolutionary Republican ideas seems not very plausible in that kind of context. The second hypothesis in terms of conscious influences may look more plausible, and that's something that's happening not very far away from Lebanon in some ways over in Greece. Obviously, 1821, as well as this little uprising in Mount Lebanon, sees the outbreak of the Great Greek Rebellion, which I think we'll be hearing about a bit more. We've already heard a little bit about it from Maurizio. And again, there were some conscious links between what was going on in Greece and some people in Lebanon. There had been an attempt by Alexandros Ypsilantis to involve Emir Bashir, again, the enemy of the peasant commoners, in this uprising, along with other, Christian powerful men within the Ottoman Empire. Basically, this doesn't really go anywhere. The main thing which comes out of it is a brief seizure of the port of Beirut by some Greek ships in 1826. They don't get any support from Emir Bashir and quite quickly depart back to sea. And in particular, the thing that doesn't happen in Mount Lebanon in 1821, but which is happening in Greece, is a split in politics very much among Christian-Muslim lines. The notion that Christians are going to be on one side of the political divide, Muslims on the other. That takes place in the process of the Greek Revolutionary Wars. It doesn't happen in Lebanon at this point. Something more similar happens later in the 19th century when you do get very much a kind of sectarian politics emerging. In 1821, the old style system of alliances among different notables across religious boundaries holds, essentially. So, for instance, these peasant commoners get rid of Emir Bashir Shahabi, send him into exile. He's a Christian, and they install a couple of other emirs who very demonstratively convert to Islam before taking up their posts. They don't seem to have a problem with this because these people have also promised not to charge them the extra taxes. Okay, so if we look again at these different these political traditions which seem to be innovative in 1821. I think it's true that they are innovative. There is something new going on here, but that you don't really need the hypothesis of foreign influences of these kinds to explain it, because all of the elements which are being recombined in, novelties like this pact, like the use of delegates, councils and so on, correspondence among villages, these are things which exist already in other parts of Mount Lebanon's own political vocabularies. You can find very similar kinds of language in some ways being used in pacts among notable factions, for instance, back in the 18th century. And these things are now being adopted by a different set of political actors, the commoners, and recombined into different forms. And that still leaves us the question, why is this happening? If foreign, conscious influences are not the thing which is causing this to take place, what is it that people are responding to, and why
are they recombining their traditions in this way? And so this leads me to a different kind of hypothesis, which is much more in terms of structural or, largely unconscious causes which are linking this part of the Mediterranean to other parts of the world. You see in the decades leading up to 1821, quite sharp episodes of competition between different local power holders, ayen as they're called in Turkish and Arabic, who are building their own military fiscal regimes within the Ottoman Empire, governors of different parts of the region. I won't go through them in great detail. Emir Bashir is one of them. This then forms part of a rather larger global process of military fiscal competition. We can think most obviously of the competition between the British and French empires on a global scale through the 18th century. That then draws in many other peoples on the edges of those empires and within them. But also we could think of, for instance, the Russo-Ottoman War of 1768, which puts great strain on the Ottoman Empire. And this rising temperature, if you like, of military fiscal competition is forcing states to draw more from their populations, more resources, more people to be mobilized in armed forces and conquest of more territory. And it's my hypothesis that this, in quite a general and in some sense quite an abstract way, is leading to a general increase of a top-down type of pressure on populations and the need for the erosion of the old intermediaries who've been able to mediate that relationship between states and populations, and their replacement perhaps by intermediaries who don't have as much legitimacy. And this tends to call forth bottom-up responses. People who now do not have the old ways of responding to state power, but are finding new ones. And because they've been put together into these quite general categories, they respond within these terms. So the commoners, the people, the nation, one can think of others. But they're doing so often from within very different political vocabularies, as we've seen in Mount Lebanon. People are creating versions of this notion themselves, as well as drawing them from other places within the kind of mixing up and churning that takes place through the revolutionary age. I mean, certainly there are borrowings and so on, but I would suggest that there is a general situation in which people have been put, which makes those borrowings and those new inventions plausible. And a further step then happens in many cases, which is another interesting one. I won't go into it in detail, and that's a renegotiation of the relationship between states and populations through constitutions or constitution-like documents, formalizing, legalizing a different kind of balance of power, putting it into written words. And again, one can see versions of this in Lebanon, which don't seem to be consciously inspired by the wave of constitution writing we know is happening in this period elsewhere. Renegotiated pacts granting different rights to the emir, the notables, commoner leaders in the summer of 1821. Peter, sorry, so, you have 2 minutes. Yes, I'm just bringing things to an end. So this briefly then is my hypothesis about how we should reconceive the global age of revolutions, a global age certainly of upheaval, of military fiscal competition between many different states. That creates a situation which is in many ways shared, although obviously with enormous differences among these rather disparate contexts. Because people are subject to these shared pressures, there is a likelihood they will come up with similar responses. Some of them borrowed from elsewhere, some of them certainly consciously aware of what's going on elsewhere and finding those responses logical, they make sense within this new situation. But also, and I think this is the particular contribution that this case in Mount Lebanon can make, that can show us how people can innovate from within their own rather distinct political traditions without the need for conscious borrowing from elsewhere.
That can then lead on very much to confluences between different political traditions. I'm not suggesting at all that there is none of that kind of mixing of different political vocabularies. Certainly that's the case in Mount Lebanon as well by the 1840s. You very much have people drawing on this legacy of 1821 commoner mobilization, but also thinking of the examples of Greece, the example of revolutionary France, and acting within a much more sectarian politics, which in some ways is more similar to what happened in Greece from 1821 onwards. So this does happen, but I would suggest that we need to be looking rather more at the shared pressures that people are placed under, and rather less at the precise borrowings and trajectories of political ideas if we want to explain the age of revolutions as a global phenomenon, because I think that one can, but one has to do it in that kind of a way. So I'll leave you with that. There are the two pieces on the slide where I deal with this in a bit more detail. Thank you very much. I hope I haven't exceeded my time too much, Maurizio. No, you have not. That's brilliant. Thank you very much, Peter, for your very stimulating paper. Since Ada is not here, I will try and summarize her paper in less than 15 minutes, since we are running a bit late, and just try to sort of flesh out some of the key themes that Ada, who is professor at the Athens Schools of Fine Arts, covers in her paper on Russia and the revolutions of the 1820s in Southern Europe. So Yanis Kapodistrias, the Corfiot aristocrat with Italian education and a great Russian and European career, advised his compatriots in the Ionian Islands in 1814 not to acquire an Italian education, to go back to the old Venetian customs, but in fact to have a properly European upbringing. Kapodistrias, as was the case with many people on his time, saw Europe and the whole world from a polycentric perspective and not from a Western-oriented one. And in fact, this polycentric vision of the world that Kapodistrias had put very much colonial Russia at the center of the world, and also the center of great opportunities. At the start of the 1820s, when Ypsilantis and the Greek and Romanian revolutionaries started their uprisings, they were convinced that Russia was bound to support their struggle, morally, diplomatically, politically, and militarily. But also Italian revolutionaries had an interest in these Russian events. The Piedmontese revolutionary Santa Rosa, at the end of the Piedmontese Revolution, in a letter addressed to the Russian envoy in Turin, Marcinengo, wrote, I quote, "I dare flatter myself that Emperor Alexander will generously raise his hands in our support." So in her paper, Ada tries to chart the Mediterranean adventure of the Russian Empire, which makes it more link in the interrelated world of empires. Now, the important Mediterranean dimension of Russian interest was first unearthed in the monumental work of Franco Venturi, The End of the Old Regime, which placed at the center of the study of the period the peripheries of traditional states and empires of Western Europe. But more recently, other historians have explored the Russian dimension in the Mediterranean between the 18th and 19th century, Freire, Zanus, and Molos. And if we do so, to begin with, the starting date should not be the French Revolution, but the 1770s, a date that coincides with the abortive uprising in the Peloponnese, in Morea, against the Ottoman Empire, and which is also associated with the epic venture of the Russian fleet, and also the height of Russia's dynamism in the 18th century. So this is a key date if you want to understand the role that Russia played in the Mediterranean.
because 6 years after the end of the 7-year wars and 20 years prior to the outbreak of the French Revolution, Catherine II hailed the Russian fleet in what was to be the first operation outside the Baltic Sea, a major naval mission to the Eastern Mediterranean. One that led to the defeat of the Ottomans and to a famous treaty of 1774 of Küçük-Kaynarca. But this was more than a military victory because it started the Mediterranean politics of Russia, which was multi-level, having multiple relations within the Mediterranean entities, Venice, France, Spain, and Portugal, as well as the Ionian Islands, Malta, Minorca, Lebanon, and Egypt. So what were the legacies of this expedition? There were very many legacies. The first one was cultural. Until then, for the Russians, the Eastern Mediterranean had religious connotations linked to the Holy Land, and now the Eastern Mediterranean and the Aegean were associated with antiquity, with the ancient Greeks as a cradle of civilization. But the most important consequence of this expedition was that it linked for the first time the two parts of the world previously unconnected, the Baltic Sea and the Mediterranean Sea, with new dynamic links related to trade, habitation, colonization, empire buildings, piracy, and slave trades, and also circulation of the ideas. So for the Balkan people, imperial and colonial Russia was a place of opportunities, just government and demonstration of European superiority. And the Mediterranean ambitions of Russia between the 18th and the 19th century contributed in its own way to the lives of many people who lived in the Mediterranean and the Balkans, and creating another global link, providing outlets to Greek speakers, refugees, and migrants who colonized New Russia, reaching as far as to the Persian Gulf. The Russian imperial practice of employing people from the Balkans and elsewhere sort of created sort of new links, providing opportunities for entire families. And many of the people who earned service from the Russian Empire earned a social status of aristocrats. This link helped us better understand why it was in the city of Odessa on the Black Sea that the Philikieteria, who from where the Greek Revolution originated, consolidated its presence, but also created links with the Chambres, the revolutionaries of 1825 in Russia. So this was a place of opportunity also for Italians like the Poggi brothers from Piedmont, who worked in the Russian Imperial Army. In turn, also the diplomatic services of Russia offered opportunities for people coming from the Mediterranean to have 2 or 3 nationalities. It was not uncommon for these people between the 18th and the 19th century. Theodoros Alexianos from Minorca, a distinguished member of the Greek community, held British nationality, but also he acquired a Russian one and became a consular agent for Russia. And finally, another important link was an intellectual one between young aristocrats from the Ionian Islands who took part in the Russian diplomacy in the region between these 2 centuries, many of whom were also accomplished intellectuals. So I come to Ada's conclusions. In what I have said, I tried to present the beginnings of the Russian presence in the Aegean, which were at the same time the preliminaries of entangled character between Russia and the Mediterranean historical experiences. They also created a sense of cultural affinity between North and South. For example, Russians who fought to free their country from Napoleon's invasion empathized with the Russians and admired them for their resistance against the French invasion. So the Russian elites looked at the Spanish Constitution of 1812 as a liberal one with admiration.
The end of the Napoleonic War brought Russia into a leading position in European world politics. At the Congress of Vienna, for instance, the Tsar Alexander became the idol of European youth as the liberator of Europe from Napoleon's tyranny. And this suggests that we need to rethink what people, how people saw liberalism at the time. In this constitutional moment of early global liberalism, some aristocrats in Italy or in the Balkans or the Mediterranean saw the Russian Empire as a liberal empire, in particular in these early years of Alexander's rule. And this attitude was retained in the networks of the secret societies of the time, at least until Alexander's rejection of the Greek Revolution, although this perception remained across the Mediterranean. Thank you. Sorry for my speedy delivery of somebody else's paper. I tried to summarize it at the best of my capacity. I'll just now give Michalis Sotiropoulos, who is now based at the British School of Archaeology of Athens, to talk about the multiple projects of the Greek revolutions in the 1820s. Michalis, the floor is yours. Thank you for sticking it to 15 minutes. Okay, so first of all, can you hear me? All good. Okay. Well, hello to everyone. It's nice to see friends, old friends and new friends. Thanks to the organizers for having this conference and for inviting us. And also, you know, better late than never in this strange time. So I'm going to share a PowerPoint. Can you see it? Yes, okay. So the Greek Revolution broke out in the early spring of 1821 in the Danubian Principalities in today's Romania and Moldova, before spreading out to what would eventually become the revolution's hotspots in the Southern Balkans, the Peloponnese, present-day Central Greece, and the islands of the Aegean. The revolution quickly became a cause célèbre for liberals across the world, brought about a reappraisal of international relations and altered the Ottoman Empire. More importantly, it led to the founding of the Greek state in 1828-1830. Greek historiography has conventionally understood the revolution teleologically, with the telos being national regeneration, the triumph of democratic values, the coming of modernity, and or the arrival of Greece in Europe. In terms of its political developments and its political thought, more often than not, historians have concentrated on how liberal ideas, first forged in Europe or in the West, were diffused in the Greek world and paved the way to the revolution and informed political practices after its outbreak. By exploring the political developments that took place during the revolution, this paper maintains that the revolution was a profoundly intense and dynamic political laboratory in its own right. But in doing so, it does not take it to be special or exceptional. In fact, the Greek Revolution shared a number of features with other concurrent revolutions across the Mediterranean, the Portuguese, of course, included, as Maurizio argued at the very beginning. The paper opens by exploring how actors justified the revolution and their taking up arms against what was at the time a legitimate ruler. It then discusses the different political projects that were forged during the first crucial years and the ideas that informed them. It closes by considering how and why these political visions were transformed in light of changing circumstances. As is usually the case, the outbreak of the revolt raised questions about political power, political organization, and ultimately about sovereignty. In seeking to respond to these challenges, usually pressed by events on the ground, Greek revolutions, what I like to call the 1821 motley crew, introduced several important political innovations which are like
in the case of Mount, which resemble actually the case of Mount Lebanon that Peter just talked to us about. This included collective assemblies, constitutional-like pacts, use of delegates, of representation, and so on and so forth. These innovations drew upon several sources, local, regional, and increasingly upon a transnational, constitutional, and liberal language. Cross-cutting this diversity, we find two political concepts that corresponded to different versions of constitutionalism and institution building, but also to different symbolic frameworks. Patris, homeland, and ethnos, nation. The first, connoting immediate local affinities, owed much to pre-existing concepts and practices of self-government. The second encompassed new concepts and revolutionary practices that drew upon contemporary European and American experiences, such as national sovereignty, liberty, natural rights, federalism, etc., etc. Underneath the differences between these two conceptions on how to organize political power lay a fundamental conceptual difference. Whereas the first understood sovereignty and public power in more personal and specific terms, the second had a more abstract vision of them as properties of impersonal agencies. It was the dialectic between these two political visions and the way in which they fed into a struggle between federalism and centralism, which gradually became the main challenge that revolutionaries had to resolve. Although these two political visions initially overlapped, with a choice depending on the intended audience, as the war dragged on, they could come to clash and to seem incompatible. Combined with both visions, we find two revolutionary claims that cut across political, social, and geographical divides. One was that to be subject to the Sultan's arbitrary will was by definition to live in a state of servitude, to live under tyranny. The other claim was religious in nature, as Greek rebels presented their cause as a religious conflict between Christians and Muslims. Although the Greek Revolution shared many features with other revolutions in the Mediterranean, as I think the panel has shown today, it also had some characteristics. I will refer just to the most basic ones. First, it unfolded in a space that was characterized by a plurality of legal and administrative orders, different spatial imaginaries, and varying social and economic characteristics. Thus, as Maurizio Isabella has argued, not only did the revolution constitute a rebellion against a central authority, but compared to the other uprisings in Southern Europe, they were clearly not it represented the most radical attempt to promote a novel territorial order. Second, the Greek world lacked a monarchical tradition. Although ideas of mixed monarchy or constitutional monarchy did circulate, they were clearly not a part of lived political imagination. As the war dragged on, novelties were introduced as actors sought to both control and better organize local initiatives. One was the creation of regional organizations through which revolutionaries sought to move beyond localism, such as the ones in the first point. Another was that the discourse emanating from these same organizations was framed in terms of liberties or rights. A third was related to citizenship. Because the revolutionaries formalized their self-organization while making war against the Ottomans, they made identity a matter of choosing loyalties. This entailed a shift from a political system built around social hierarchy to one based on commitment in the turmoil of events. All these novelties drew upon liberal idioms circulating at the time. But we should be careful not to treat liberalism as a box-like category only to be contrasted with traditional political culture. To be sure, most liberal political projects claim sovereignty for the nation. Yet there were variations in how the nation would be represented and who would speak for it and how. These differences were about sovereignty and the issue as to who within the political order was to be invested with what power. As is usually the case, it was in questions about jurisdiction, about the local versus the central administration, and about how to check political power that this variety played out. Local leaders, those born and raised in the strongholds of the revolution, supported more federal solutions, drawing on local practices and the idiom of patris. An illustrated case is the system devised in the Peloponnese in May 1821. For Peloponnesian leaders, sovereignty rested in the people of the Peloponnese and was vested in a layered political system,
community, regional, central, that tended to secure its balance through compromises. Those who came from the old imperial elites, Ottoman and Russian, and were well versed in liberal constitutionalism, advocated the need for stronger coordination and sought to avoid territorial particularism. In the systems they implemented, they situated lawmaking authority in representative bodies and talked of rights and freedoms, adopting to an extent a national idiom. But they did not explicitly articulate this as a transfer of authority from the people. Instead, they aimed at rule for the common good. Cases in point are the administrative system devised in Western and Eastern Greece and led by liberal fanariots such as Alexandros Mavrokordatos and Theodoros Negris respectively. Seeking to strike a difficult balance between localism and centralism, both systems were based on a three-layered administrative system, local, provincial, and central, with each one deriving its legitimacy from the previous one. They also advocated the existence of a strong executive. The one forged in Eastern Greece was much more federalist, based as it was on a system of checks and balances and a high degree of autonomy for the various provinces. Areospagos, the High Peripheral Council, was understood as the bond among the provinces and the link between Eastern Greece and the national administration. The administrative system devised in Western Greece was a more liberal, moderate, if not elitist political project. It held that to achieve progress, a modern government should be based on rational and prudent norms formed from above and on publicity. In this understanding, the printed world would enlighten the public, constitute the body politic, and provide the link between the political institutions and the people. But what about the idiom of the nation? Although it was omnipresent in the above-mentioned attempts at political organization, it was when addressing the international arena that revolutionaries employed it more forcefully. The key moment was, of course, the First National Assembly, the Declaration of Independence, the promulgation of the First Constitution, and the setting up of a provisional national administration, all moves that were designed to serve as an expression of state sovereignty. As evidenced by the Declaration of Greek Independence, one goal of the Assembly was to go beyond localism and integrate the regional entities into a larger national framework. Yet the Constitution was a compromise. On the one hand, it introduced a system that sought to mix and balance the powers by splitting administrative and law-making authority between two equal and mutually contributing bodies. On the other, it left the question of the relationship between these two bodies unresolved, and it did the same for the relationship between the regional assemblies, which it left in existence, and the central administration. This was an arrangement that proved challenging. Several attempts were made to change course and turn what was a conglomeration of local entities into a singular national patrice by curbing the power of the regional authorities. Indeed, the creation of a regular army, of a local administration appointed by the central authorities, as well as several directives to central and local officials, were key aspects of this process, one that was akin to a liberal revolution from above. This process involved also the development of a dynamic public sphere. Not only were several newspapers published, but also the administration allowed for a direct line of communication between itself and the people by way of petitions, an old Ottoman practice in which, in the new circumstances, people had to employ a more national language, thereby imparting some sort of legitimacy to the central state. And yet, in many regions, these attempts were met with intermittent resistance. A further attempt at integration took place in the Second National Assembly, convened in Argos in 1823. By abolishing the regional assemblies and reorganizing local administration, this constitution sought to enhance centralization and, in so doing, to undermine the influence and power base of the local elites. Developments took a dramatic turn between 1824-25, when rivalries led to two civil wars in swift succession. It would be the second civil war that was going to prove crucial. As the Peloponnesians were refusing to submit to the authority of the central government, the islanders and the Roumeliote warlords faced an existential political dilemma as they fell to the advancing Ottoman forces. They could maintain their local orientation, risking the Peloponnesians going alone or negotiating with the Ottomans for a status akin to that of Serbia, or they could nationalize political and military institutions and sacrifice their autonomy. They opted for the latter by invading the Peloponnese and destroying the local forces. In so doing, they transformed the situation in one stroke
by promoting a national special imaginary. This does not mean that the central political question of the location of sovereignty was resolved. As well as elsewhere in the Mediterranean, this was to be resolved by way of an international intervention. Indeed, it was the invasion of an Ottoman Egyptian army led by Ibrahim Pasha in the Peloponnese that essentially changed the game. Not only did it push forward the need for some degree of centralization, but it posed a very serious existential threat to most revolutionaries. What saved the game and paved the way for the recognition of Greek independence was the destruction of the Ottoman fleet by the great powers at the Navarino Bay in 1827. It's 2 minutes. Yeah, sure. Apart from the pressure of European public opinion, a reason for this was geopolitical in nature. For the Russians, this was a great opportunity to fulfill their plan of finding a route to the Balkans and the Eastern Mediterranean. This impelled Britain and France to support Greek independence and, in fact, Greek statehood. But there was more. After the invasion in the Peloponnese, the Aegean had become a lawless sea, a situation that made imperial commercial interests suffer and could engender further instability. And yet, and as evidenced also by domestic political developments, there was great uncertainty as to the sovereignty and the international status of the new state. Thus, in 1827, a third assembly was convened in Tresina that promulgated a new constitution that clearly located sovereignty in the nation. It also bestowed the presidency of the Greek state upon Capodistria. Although the central political question of the location of sovereignty remained unanswered, the de facto suspension of the constitution by Capodistria temporarily resolved the constitutional point, as disagreements on the location of sovereignty were sidelines for the sake of effective government. To conclude, what are we to make of all this? First, that when studying the political developments that took place during the Greek Revolution, we need to take seriously into account the local Ottoman political tradition. Second, that during the Greek Revolution, a liberal synthesis was forged that drew from a variety of sources, local, regional, international. Not only did this synthesis play a major role in the formation of institutions, but in so doing, it developed liberalism as a language of statehood, an idiom that sought to legitimize the state. As recent historiography has shown, this was hardly exceptional in these times, when empires and emerging states sought to assert greater legal hegemony over local jurisdictions. And as elsewhere in the Mediterranean, this liberal synthesis left a long legacy, one that I think is alive to this very day. Thank you. Thank you for your attention. Sorry, my mic was switched off. Thank you much, Michalis, for your paper and also for staying within the 15 minutes. I think we can now open the floor for discussion and questions for the next 24 minutes, more or less. I wonder whether I should not ask Javier to come in to help, because I may not see all the questions coming from Lisbon. And so if you could help me gather questions in case I don't see who wants to intervene, it will be easier to do so for me, for the people who are online. So I will do. Thank you very much. So are there any questions? Nuno Monteiro. Please, Nuno. And nice to see you. Could I ask you, Maurizio, abraço desde há uns tempos atrás. We have met ourselves recently, so it's a big pleasure to see him again. The question, I must ask the question in English, in Portuguese, or in Spanish? Which one? It's English. Okay. So I was quite interested in this session, and to open the debate, I would like to ask Maurizio. My questions are to the intervention of Maurizio, and are connected not only with what he has said, but also with the title of his very good and very stimulant presentation. You put the accent
and the title reinforcing the idea of corporate privileges and individual rights. Well, for my research, which is main concern with Portugal, but also with some comparisons with Spain, I do think that a very deep problem in this 820 liberal processes is that we kept the old civil corporative order. And although we have the general idea of that the law is equal for everybody, the institutions, the old institutions, are still there. And a large part of the petitions to Parliament, only from corporate groups recognized as that by the old order, but also trying to defend and to sustain old privileges. A very good example I like to give is the corporate of the blind man that used to sell papers in the streets, printed papers, and they defend their monopoly, and the court of 1821 accept to keep the monopólio dos cegos que vendiam folhinhas volantes. And the parliament accepts to keep their privileges. And so it seems quite obviously there are petitions for the abolition of rights, but there is a large tension between the constitutional order and the, it's the same question in a certain sense, those of the corporations of artisans. In fact, there is a category of old order, or old institutional order, and they are trying to defend old privileges. So I would like you to develop this obviously very intriguing and very fascinating question that your paper obviously call into our debate. Thank you very much for the whole interventions, and particularly for Maurizio's presentation. Shall I respond or shall I collect more? No, I think it's better to get some other questions. Yeah, of course. Yeah. So, Miriam, Thank you very much for your paper, Maurizio, which of course interests me a lot. It is quite near my own researches some years ago, but to which I came back recently. Very interesting the importance that women had in some ways in Spain. In Portugal, there were women petitions of, I found at least, two sort of women petitions, not so much political ones as yours, but women who were selling in the streets, vendedoras, ambulantes, and so on, and also widows. Widows, the petitions of widows are quite interesting because they are all on the same question. They want to inherit the working place that belonged to their husband. That was an old right they want to maintain. Also, I was very interested by your emphasis on the petitions coming from communities. And I wonder what type of communities these are. Are they municipal communities? Also, you talked about a new channel of communication. I really didn't understand, didn't get very much what kind of channel that was. And I wanted to point out that I found in Lisbon a very curious situation with the house, Casa dos 24, which was a very strong and very important institution that represented the artisans in Lisbon, and that had their own place in the old municipal senate. And after the first liberal municipal elections,
they didn't accept the new kind of representations. They thought they had to maintain a special place in the municipal chamber and not just submit to the new indifferentiated system of voting, which is quite queer, as in the beginning of the revolution in Portugal, they did take a position, a very radical position in the political conflict. Well, that's all. One more. Go ahead. Okay, I will also speak in English, and also a question for Maurizio, who I've met in RCS, and I'm concerned with the main... I cannot see you. Your name, sorry, I cannot see you. Miguel Cruz, Miguel Dantas de Cruz. Oh, hello, Miguel. Okay, sorry. My question is regards probably the methodological aspects. I'm afraid sometimes we tend to overplay not the size of the petitionary movements, which were great, undoubtedly, but what is changing in the petitions. Obviously, there are new languages, new concepts, but sometimes, as Nuno pointed out, and also Professor Miriam also spoke about, some of these petitions carry very traditional forms, very traditional requests that we find difficult to fit in new models of political and ideological ideas. Also, I will build up on what Professor Miriam said about these new channels, because again, I'm not sure if these are entirely new channels. Some of the Portuguese petitions, for example, go to the king. What we see is that the new parliament, the Cortes, kind of appropriate this channel, and well, they clearly took the opportunity, since the king was not here for a part of the triennium, and they insert themselves in this new role. So this is not exactly a question, it's more like a comment about the channels of communication that are created or reappropriated by the new liberals. Okay, thank you, Maurizio. Yeah, thank you. Yes, I would like to put a question myself. Maurizio, can you hear me? Yes, perfectly well. This is another facet of the problem of the transformation, of the transition from old regime petitions into the new liberal language. So if I understood correctly, a part of this transition is from a more personal, private approach to grievance, etc., to more collective, public, etc. So that came to me the idea that petitions can be considered at that time as a part of an umbrella concept of public opinion, which was growing up at that time. So petitions with vote, with meetings, demonstration, even riots could be put together into the under the general label of public opinion. So far, public opinion could be more or less equated with common good and the general. So my question is about this. If you, in your sources, you could maybe found some of these using this gradual use of petition as a part of a general spirit of public opinion. Sorry for my English. No, perfect. Shall I deal with these questions and try to, because there are quite a lot of them, but, or are there any other questions from the floor? Then I think I should try. What do you think, Javier, and respond, since they're all
on the same topic, and we have only 12 minutes to go. I think, can you hear me clearly? Can you? Okay. Yes. Yeah, great. So I think that, of course, I agree with what you said, Miguel and Miriam, that this is not new, that there are strong elements with the past in the practice. But what I mean with new is that what is new is, first of all, they address the petitions to institutions that did not exist before, like parliamentary assemblies. Or in Greece, they address it to institutions that are completely new, like the new state, which did not exist before. Or if they continue to address it to monarchs, as they do in Spain, in Portugal, and sometimes in Naples, they do it by calling the monarch as constitutional monarch. And sometimes they highlight that the power of the monarch has changed even in the text of the Constitution. So this is for me quite important, quite interesting. There is a semantic shift that also suggests that the people are aware of the change, in relationship between them and this authority. So this is something that I find worth commenting on and worth highlighting. In terms of the permanence of support for defense of privileges, I wouldn't, and I'm sure you will agree, I wouldn't see it as a kind of resistance to modernity. Of course, the fact that the Constitution was interpreted in different ways and there were conflicting ideas of what should happen in the 1820s. Some people wanted the abolition of privileges, others wanted the protection of them, suggests that there is a split opinion, that society is divided. But in fact, it doesn't mean in any way, in my view, that this constitutional culture was weak or unaccomplished. In fact, one of the reasons why so many artisans supported the Constitution, not only in Portugal, but also in Spain, in Madrid, or in Palermo, is precisely because they had the same views as the artisans that Professor Pereira studied for the Caixa do 24. They wanted to retain their corporations and their position in the municipal government, as they did in Palermo, but they also supported male universal right. It's just that the world is not made up in a way we think it is today, that for them the combination of right and privileges was absolutely normal. That's my answer to your question. We just need to, this of course challenges our categories, assumptions, but for them there was no contradiction between upholding some individual rights, but also defending some privileges. That's how they saw the world in this moment of transition. And in fact, even if some corporate privileges, in particular for the artisans, were eroded in the following decade, in Spain, in Portugal, and in Sicily, this left a tradition of mobilization very strong in all of these countries. That would be my answer. I think that very often in the press, Javier, petitions are associated to public opinion. And I agree that in practice, petition as a practice is combined with many other practices, as I said, which is public protest, demonstrations, and almost elections. Some people in Greece petition because their electoral rights have been ignored. So there's also sometimes a confusion between petitions and elections. So they overlap with many other practices in reality as well. Okay. Now, so more questions? José Luis Cardoso. Of course, I agree that this petitionary movement was very new by its sheer dimension. And also, they mostly were directed towards the Congress, and sometimes in a minority case, at least in the universe I studied, sometimes they were also directed to the King and the Congress, but it was very rare that they were directed only to the King. In the universe I studied, of course.
I do agree that this was a changing world, of course, but what is interesting, I think, is that this artisan world wanted to go back to the period before absolutism. They wanted to recuperate old privileges that were already out of use. And they saw that as a more liberal or a more interesting period than the absolutism. They thought freedom for them was also that, going back. But of course, this is a transition period. But as a transition period, you can see that further on, artisans were among the social groups that upheld the Miguelists, so the absolutists that turned around Don Miguel. And you find them mostly in rural areas, it's true, not so much in Lisbon. That has not been studied, at least. And it's also true that in 1934, when all of a sudden all the old system was destroyed, and of course corporations were abolished, there was no strong reaction against it. So the world had really changed then. Thank you. Javier, unless there are other questions from... Another one. It's just to reinforce something that we've been talking about. I remind two major works regarding public opinion, the work of Charles Tilly, which he finds the new sort of petitions are always interacting always with the press and with public movements. So it's it's a sign of the new kind of petitions, this relation with the public opinion and with the press. So they build from each other. And I also remind the work of David Zarette for 17th century English Revolution. It's a different kind of time, a chronology, I know, but he identifies, he discusses this role of petition in the new forms. Well, I think, not to put a too finer point on it, I think he argues that the petitions in the revolutionary Britain are the beginning of the democratic culture of the country. I'm sure it's difficult to expand that rationale for our time, for revolutions in Iberia, but it's an important reference. Probably. Yeah. Yes. Thank you. Professor Cardoso. Mihalis also after that. Yes. We have 5 minutes, 4 minutes. Can we be concise? Thank you. Yes, but I have a question for Michalis. Michalis, this is José Luis Cardoso speaking. You don't see me, but I see you there. I appreciated very much your approach on the relevance of the liberal idiom, as you put it, as an element for state construction and also as an element for the building up of independence. I would like just to have a bit more of your thought on this use of liberal idiom for both processes of independence and state construction. Yes, I would like just to add something the same for Stiropoulos also, which was very striking to me. Is very counterintuitive in Western terms? Is this cleavage between patris and ethnos? Ethnos as nation is the language of nation state, if I correctly understood, and patris is more a language of homeland, fatherland, more local, etc. But it's strange because in Western term, ethnos is much more considered not the impersonal state language, but much more in the more warmer than colder. So it's opposite that with the usual understanding of these terms in Western terms. And I have a quick comment and question to Peter.
Peter raised a very important issue that has broader consequences that for our rethinking the age of revolutions in Southern Europe and beyond, which is the importance of local traditions and local political culture. When we try and do transnational history, that maybe applies also to the case of Javier Fernandez Sébastian for the echoes of the Cadiz Constitution in India. Because I think that the interplay of external influences, which clearly are not there in the case of Lebanon, but the importance of local traditions applies also to many other contexts, certainly to Sicily and Naples. In Sicily, the strong idea of communes as the foundation of the constitutional order. In Greece, clearly the Ottoman institutional traditions. In India, as I learned from Bailey, the fact that local supporters of the Cadiz Constitution did so because they wanted to defend the role of judicial committees. So this was a brief comment. I don't know if you wanted to elaborate further on it. The local traditions matter in the age of constitutions. Thank you. Shall I let Michalis question and comment, and then maybe I'll say something very briefly? Yes. Maybe we don't have much time. Yes, you should, because I also have a question for you. So the question, first of all, to Peter, very briefly, would you say that there's a regional political culture in the sense of the Eastern Mediterranean in general that can explain, all these developments in the region? And I'm asking because in the way I see it from my research, there's great fragmentation as far as the Greek Revolution is concerned, for example. The islands vis-a-vis the mainland Greece is like two different countries. So I'm wondering, I would like to be a regional political culture because I think there is something there, but I'm asking. So this brings me to the second question that was posed to me about ethnos and nation. So in contemporary Greek, I think it's exactly as you said for other languages. But at the time, I think there was a great distinction between Patrida, which has that local aspect and very tangible local aspect. It had a very territorial sense at the time, whereas ethnos was something very vague, because what Greece was, or what Greece was going to be, was also very vague, territorially speaking. And just to give you a very brief example, it's almost everywhere in the documents, that expression, which Greek historians actually have not done anything with, kini imon patris, our common fatherland, that common fatherland of ours, which shows to me that there are several other homelands. And so what the nation is all this bringing together of these different homelands. So that common fatherland that we all have, even though we have that other small fatherland. On the question of liberalism and state construction independence, I may have overemphasized the connection between liberalism and statehood. But I think the crucial point here is that what that state, the form of that, the form this state would have was an open question. What, in the sense of independence? What do I mean by that? That for many people at the time, liberals, you could be independent within an empire, as part of an empire, with some kind of relationship with an empire, suzerainty or something else, paying some tribute, or being protected by, and actually during the Greek Revolution, there is an official offer of the Greek authorities to Britain to become the protector of a new independent state. So the meanings of independence, I think, varied a lot during the Revolution and after. The Greek state was protected by the three great powers, according to the Treaty of London in 1830. So again, this is an independence that is conditioned on something. And I don't think that they had a problem with that at the time. And I think later on, it is after the mid-19th century where liberals tried to make the case that this cannot be the case anymore, to be independent and to be conditioned upon the will of some powers. I stop here because we don't have time. Thank you. Okay, so shall I very briefly try and respond to these questions about local traditions and then potentially regional ones? I mean,
I think the hypothesis of regional traditions is an interesting one to investigate. I don't have a kind of firm answer. I think we and others who work on different bits of the region should get together more and try and ask this question. I mean, you know, I know my own little corner of it, Mount Lebanon, and then to some extent the other Arabic-speaking countries. And I think some of the things that the innovations that take place in 1821 are drawing on, for instance, you know, this strong tradition of pacts of mutual solidarity and so on among different kind of notable factions. That's not something I see elsewhere very much in Arabic. I think possibly because Mount Lebanon has quite a sort of fragmented and pluralistic elite, so this kind of technique is more, you know, it's more relevant there. But for instance, you know, something like the use of delegates, the vekil in Turkish, wakil, this is a very well-known institution of Islamic law that operates in many other contexts and that people are drawing on. And of course, it's not only kind of Islamic law in the sense of, you know, Sharia courts and things used by Muslims. Of course, they're used in other contexts by Christians in the church and this kind of. But again, that's something operating on such a high level of generality. It's a bit difficult to say where the regional stops and the kind of, you know, beyond the regional would continue. There are many other contexts one can think of where legal representatives or delegates of some kind are being used. So I think this is a very interesting question, but not one that I kind of have the means to answer. I'm very interested in the sort of similarities that you raised, Michalis. And I think, this then also perhaps leads back to Maurizio's point about, you know, local traditions. How local are the local traditions that we're looking at? You know, are we in fact sometimes looking at something that goes beyond the very kind of specific context that we're looking at? And I think, again, you know, it's an empirical question. It needs to be determined by research. I suppose the thing that I'm rather sceptical about sometimes, I think, like you, Michalis, is the assumption that the very international, very long range links, which may well be there, but that they are the main story that we have to tell. I think often what we seem to be uncovering is something that is operating on a somewhat more local level, but then coming into contact, certainly through these confluences with other things, and unpicking the different elements of it in detail is precisely what we should be doing. So yes, to be continued, I would hope. Thank you. Maurizio? Left? Okay. Okay, so I think we have to finish this session, very rich and with a wide comparative dimension. And I think we can finish now. So bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Thank you very much. Bye. No, thank you.
représentant plus ou moins autoproclamé du gouvernement provisoire hellénique, en quête de soutien étranger, des carbonari italiens exilés après l'échec des révolutions de 1820-21 et des conspirateurs français chassés de leur pays après les tentatives infructueuses de soulèvement des années 1820-22. Tous viennent à Lisbonne pour prêter leur service à la Révolution ou pour coordonner leurs efforts avec les autres révolutionnaires européens et promouvoir avec eux, présentant plus ou moins autoproclamé du gouvernement provisoire hellénique, en quête de soutien étranger, des carbonari italiens exilés après l'échec des révolutions de 1820-21 et des conspirateurs français chassés de leur pays après les tentatives infructueuses de soulèvement des années 1820. Viennent à Lisbonne pour prêter leur service à la Révolution ou pour coordonner leurs efforts avec les autres révolutionnaires européens et promouvoir avec eux, présentant plus ou moins autoproclamé du gouvernement provisoire hellénique, en quête de soutien étranger, des carbonari italiens exilés après l'échec des révolutions de 1820-21 et des conspirateurs français chassés de leur pays après les tentatives infructueuses de soulèvement des années 1820. Est-ce que vous m'entendez encore? Lisbonne pour prêter leur service à la Révolution ou pour coordonner leurs efforts avec les autres révolutionnaires européens et promouvoir avec eux, présentant plus ou moins autoproclamé du gouvernement provisoire Grégoire, je m'excuse, il y a un écho. Coordonner leurs efforts avec les autres révolutionnaires européens et promouvoir avec eux, présentant plus ou moins autoproclamé du gouvernement provisoire. Est-ce que Grégoire, vous m'entendez? Grégoire, je m'excuse, il y a un écho. Est-ce que Grégoire, vous m'entendez? je m'excuse, il y a un écho. Des exilés étrangers au Portugal pendant le triennio prennent trois formes. D'abord, et c'est surtout l'objectif recherché par le général napolitain Guglielmo Pepe, il s'agit de développer au Portugal les réseaux d'une association libérale internationale d'inspiration maçonnique et charbonnière, les Fratelli Costituzionali Europei, qu'il a fondée à Madrid et à laquelle s'associent également de nombreux conspirateurs français, dont le plus connu est le marquis de Lafayette. Dans ce but, les exilés étrangers au Portugal pendant le triennio prennent trois formes. D'abord, et c'est surtout l'objectif recherché par le général napolitain Guglielmo Pepe, il s'agit de développer au Portugal les réseaux d'une association libérale internationale d'inspiration maçonnique et charbonnière, les Fratelli Costituzionali Europei, qu'il a fondée à Madrid et à laquelle s'associent également de nombreux conspirateurs français, dont le plus connu est le marquis de Lafayette. Dans ce but, les exilés étrangers au Portugal pendant le triennio prennent trois formes. D'abord, et c'est surtout l'objectif recherché par le général napolitain Guglielmo Pepe, il s'agit de développer au Portugal les réseaux d'une association libérale internationale d'inspiration
J'essaie de continuer ou...
J'en étais donc à exposer les trois formes que prennent les projets de coordination internationaliste des exilés et des conspirateurs internationaux qui viennent à Lisbonne pendant le triennio ventiste. Donc, le premier, c'est la diffusion de sociétés d'inspiration charbonnière et maçonnique comme les Fratelli Costituzionali Europei de Guglielmo Pepe. Le second, j'en étais donc à exposer les trois formes que prennent les projets de coordination internationaliste des exilés et des conspirateurs internationaux qui viennent à Lisbonne pendant le triennio ventiste. Donc, le premier, c'est la diffusion de sociétés d'inspiration charbonnière et maçonnique comme les Fratelli Costituzionali Europei de Guglielmo Pepe. Le second, exposer les trois formes que prennent les projets de qu'il conviendrait d'ailleurs d'étudier plus finement. Mais idéalement située entre la Méditerranée et l'Angleterre, la Lisbonne du triennio ventiste joue un rôle de premier plan dans l'établissement des réseaux politiques transnationaux qui structurent cet internationalisme libéral. Après que les espoirs d'alliance libérale ibérique ont été anéantis par la politique du ministre des Affaires étrangères, qu'il conviendrait d'ailleurs d'étudier plus finement. Mais idéalement située entre la Méditerranée et l'Angleterre, la Lisbonne du triennio ventiste. Est-ce que là, vous m'entendez? Moi, j'entends. Est-ce que là, vous m'entendez? Moi, j'entends plus. Oui, Grégoire, on vous entend. Bon, alors... Mais on essaie de comprendre quelle est la raison de ce double écho. Une possibilité, c'est que vous avez un système d'enregistrement automatique dans votre ordinateur mais parce que apparemment le problème n'est pas ici dans la salle. Vous entendez? Moi, j'entends plus. Oui, Grégoire, on vous entend. Bon, alors... Mais on essaie
de comprendre quelle est la raison de ce double écho. Une possibilité, c'est que vous avez un système d'enregistrement. Alors, Grégoire, il semble que la solution peut être, vous continuez à faire votre présentation, et si dans un moment il y a un nouveau écho et répétition, on vous demande de tourner off le micro, arrêter, et alors recommencer et tourner on le micro de nouveau. OK? C'est compris? Grégoire, c'est compris? Et oui, si dans un moment il y a un nouveau écho et répétition, on vous demande de tourner off le micro, arrêter, et alors recommencer et tourner on le micro de nouveau. OK? C'est compris? Alors je reprends. Grégoire, c'est compris? C'est compris. Et si dans un moment il y a un nouveau écho et répétition, on vous demande. Alors je reprends. Grégoire, c'est compris? C'est compris. Et si dans un moment il y a un nouveau écho et répétition, on vous demande. Alors après que les espoirs d'Alliance libérale ibérique ont été anéantis par la politique étrangère du ministre Ribeiro Ferreira... Eh non, c'est pas possible. Et si dans un moment. Ma io non credo che il problema sia tuo, Grégoire. Non ti sentiamo. International à Lisbonne diminue. C'est cependant la Villa Francada qui met un terme définitif au projet que les exilés de toutes origines tentent de développer au Portugal pendant le triennio vintiste. Au moment où a lieu la Villa Francada, le général Pepe, et toujours lui, se trouve de nouveau au Portugal
comme les Anglais Scott Lilly et Robert Wilson, qui, comme lui, sont prêts à prendre les armes en défense du régime constitutionnel portugais. PP est sollicité pour prendre la tête de la garde nationale de Lisbonne, mais les Cortes sont dissoutes avant même qu'il ne puisse accepter. Aussi quitte-t-il le Portugal pour l'Angleterre, sur un bateau qui transporte également les premiers exilés libéraux qui fuient le rétablissement de l'absolutisme, notamment Silva Carvalho, Freire Borges et plusieurs députés. Bien que la connaissance précise des conditions de départ en exil en 1823 reste très lacunaire, il semble néanmoins acquis que l'émigration libérale portugaise se distingue des exils libéraux de 1821-23, notamment espagnols et italiens, par des effectifs proportionnellement beaucoup plus modestes. Cela s'explique par une répression absolutiste nettement moins sévère. Alors que la couronne tente de maintenir une ligne politique modérée, seuls les individus directement impliqués dans le pronunciamiento du 24 août sont réellement inquiétés et doivent quitter le Portugal. Ils ne s'élèvent sans doute pas à plus de quelques dizaines d'individus accompagnés la plupart du temps par leur famille. Cela n'empêche pas d'autres Portugais de s'expatrier pour échapper au climat tendu qui accompagne le rétablissement de l'absolutisme, comme le fait par exemple le marquis de Fronteira, bien qu'il s'exile, bien qu'il ne soit pas menacé. Plus restreinte, l'émigration portugaise de 1823 est aussi socialement beaucoup plus élitaire que les émigrations espagnoles et italiennes. Les exilés se recrutent parmi les intellectuels révolutionnaires, parmi les hauts officiers militaires, parmi la noblesse libérale, mais très rares sont ceux qui proviennent de la petite bourgeoisie émergente, commerçante, comme le jeune Almeida Guerret. Dans des conditions de vie encore imparfaitement étudiées, mais qui ne semblent miséreuses pour aucun d'entre eux, ces exilés participent pleinement au mouvement peu structuré de l'internationalisme libéral, dans lequel les exilés italiens et espagnols se distinguent. D'abord, ils promeuvent la cause libérale par la plume, en recommençant à publier des périodiques politiques libéraux à Londres et un périodique plutôt culturel à Paris. Quelques exilés portugais promeuvent également en second lieu la cause de la liberté par les armes, comme le fait le général Figueira de Almeida en Grèce. Enfin, certains d'entre les exilés portugais, et certains probablement minoritaires, trempent dans l'activité conspiratrice qui vise à organiser en secret une rupture révolutionnaire sous la forme d'un pronunciamiento destiné à obtenir le ralliement du pays. Les Portugais ne semblent pas organiser de sociétés secrètes propres, mais on trouve des Portugais dans les sociétés clandestines espagnoles dont Juan Luis nous parlera tout à l'heure. Et on en trouve probablement aussi, notamment l'ancien afrancesado Freire d'Andrade dans les cercles conspiratifs français. Ces différentes activités politiques, typiques de l'internationalisme libéral de 1820-23, s'adossent à des réseaux que les exilés portugais tissent en fonction de leur appartenance sociale au sein des lieux et des types de sociabilité différents qu'ils fréquentent, mais qui sont encore très marqués par le cosmopolitisme des Lumières. Et constituent la base d'une réelle solidarité politique internationale qui relie les exilés portugais à presque tous les secteurs de l'opinion progressiste européenne. La majorité des exilés libéraux du triennio s'établissent à Londres, où plusieurs d'entre eux avaient déjà leurs habitudes avant la Révolution. Issus essentiellement de la bourgeoisie intellectuelle et souvent juristes, ces exilés à Londres approfondissent leurs connaissances en économie et fréquentent les milieux où elles dominent le débat. Depuis 1822, Silva Carvalho est en contact avec Bentham et une fois à Londres, il maintient ses relations avec les animateurs de la Westminster Review. De même, Freire Borges, qui publie un traité de droit commercial à Londres en 1825, en plus de son œuvre incessante de journaliste et de propagandiste, se noue d'amitié avec le banquier Ricardo. Bien qu'établis en Angleterre, ils ne manquent pas non plus de cultiver leurs bonnes relations avec les libéraux français. Ainsi, lors de leur voyage à Paris, Freire Borges et Silva Carvalho se font inscrire chez tous les personnages marquants du Parti libéral, comme le relève la police parisienne en 1826. Enfin, à Londres, où sont également réfugiés les libéraux espagnols, de nombreux contacts se nouent entre les libéraux des deux pays ibériques. En France également, les exilés portugais de 1823 sont cependant moins nombreux. Ils jouissent de solides réseaux de solidarité. Francisco Solano Constâncio, qui jouit d'un grand prestige parmi les exilés, semble proche des auteurs de la revue encyclopédique, tandis que le libraire franco-portugais Ayo, quai Voltaire à Paris, constitue un point de ralliement pour les exilés. Certains, quelques militaires comme Freire de Andrade et peut-être quelques étudiants, semblent cultiver leurs amitiés au sein de l'opposition bonapartiste et républicaine, tandis qu'Agostinho José Freire, en constant déplacement à travers l'Europe, semble entretenir des relations suivies dont la nature n'est pas encore claire dans l'état actuel des connaissances, à Nancy en Lorraine, où se trouve un foyer de bonapartisme.
Par ailleurs, un noble libéral comme le marquis de Fronteira est accueilli par sa famille et ses amis de l'aristocratie légitimiste, dont il calque avec délice toutes les pratiques. Il se fait même présenter au roi Charles X en 1825. Ainsi, malgré leur petit nombre, les exilés portugais de 1823 réussissent à établir des relations avec un large spectre du libéralisme français et anglais, qui s'étendra encore lorsque les aristocrates libéraux plus anglophiles comme Palmela les grossiront de leurs liens avec les Whigs lorsqu'ils rejoindront les rangs de l'émigration en 1828. Ils jettent ainsi les bases d'une solidarité politique internationale qui se déploiera pleinement au profit des libéraux portugais dans la guerre civile de 1832-1834. Voilà, je vais m'arrêter ici puisqu'on a déjà beaucoup de retard et je vous remercie de votre attention malgré les problèmes techniques qui, j'espère, sont résolus. Merci beaucoup. Merci aussi, Grégoire. Les problèmes sont résolus. Merci. Donc, je passe maintenant la parole à Juan Luis Simal de l'Universidad Autónoma de Madrid qui va nous faire une présentation intitulée Armar una como en el 20 las autoridades españoles frente a la colaboración entre exiliados españoles y portugueses 1823-1832. Juan Luis, c'est à toi. Merci. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Hay todo está en orden? Gracias. Sí, bien. Lo vimos bien. Muy bien. Bueno, efectivamente, el nombre de mi comunicación es Armar una como en el 20, que es una cita extraída de un informe que una confidente de la policía española envió refiriéndose a cómo los exiliados españoles y portugueses estaban en la década de 1820 intentando repetir como en el 20 el movimiento revolucionario. Y como añade el título de mi comunicación, el punto de vista va a ser fundamentalmente el de las autoridades españolas. Mi objetivo es intentar ver a través de los ojos de las autoridades españolas de la monarquía de Fernando VII la colaboración que existía entre los exiliados españoles y portugueses y las implicaciones que eso tuvo para el desarrollo de sus aparatos de seguridad relacionados con las fórmulas para poner freno a las conspiraciones revolucionarias que estos exiliados llevaban a cabo. Y eso es así porque si uno se adentra en los archivos europeos, españoles, portugueses, franceses, británicos, estos están repletos de informaciones que remiten a los contactos y a la cooperación que existió entre liberales de diferentes nacionalidades, y en este caso específicamente entre liberales españoles y portugueses, en el exilio muchos de ellos, que mantuvieron estos contactos a lo largo de la década que sigue a la caída de los regímenes constitucionales en 1823. Estos documentos fueron elaborados por diplomáticos, ministros, militares, oficiales de policía y todo tipo de funcionarios de las monarquías europeas, la española, la portuguesa, pero también de otros estados que estaban interesados en el mantenimiento del orden en el continente después de la caída de los gobiernos liberales meridionales, es decir, en Francia, en Nápoles, en Austria, en Gran Bretaña, etc. A menudo en estos documentos se describen acciones que son presentadas, que son enmarcadas como parte de amplios proyectos insurreccionales que son planeados por estos sujetos exiliados liberales que acumulan diferentes términos peyorativos en estas fuentes. Se los llama revolucionarios, se los llama anarquistas o, por ejemplo, en un caso se los llama simplemente malvados. El hecho de que estas actividades implicaran no solo una condición de clandestinidad por parte de los activistas políticos, sino también una colaboración entre exiliados portugueses, españoles y de otras nacionalidades, italianos, etc., esta colaboración que atravesaba fronteras elevaba aún más el nivel de este desafío revolucionario al convertirlo, a los ojos de estas autoridades que los observaban, en una conspiración de dimensiones internacionales. De hecho, esta cooperación específica entre liberales españoles y portugueses cabe enmarcarla dentro de un mayor movimiento europeo. Los contactos entre liberales europeos contribuyeron a la formación de lo que Grégoire también nos ha recordado, que la historiografía ha denominado como la Internacional liberal. Estos lazos de solidaridad, de fraternidad,
entre naciones definidas en términos liberales y que encontramos recurrentemente en la prensa o en manifiestos, declaraciones, panfletos de todo tipo, pero que también se manifestaron en actos concretos de ayuda mutua, de asistencia o incluso de colaboración directa en la organización de complots o en la obtención de recursos para financiarlos y la participación en ellos. Y que, además, nos lleva a la situación de aquellos liberales que llevaron su solidaridad más allá del discurso, también a la práctica, a través, por ejemplo, de la entrada en combate una vez que las acciones clandestinas se tornaban insurrecciones reales. Por lo tanto, la historiografía ha descrito fundamentalmente estas actividades desde el punto de vista de los liberales y conocemos relativamente bien sus discursos, sus proyectos políticos, sus redes de contactos y también algunas de las conspiraciones que planearon y también algunos detalles de su puesta en práctica. Sin embargo, aunque para estudiar a estos exiliados y conspiradores ha sido inevitable fundamentalmente recurrir a fuentes generadas por los aparatos de los estados que estos exiliados conspiradores aspiraban a derribar, lo cierto es que se ha prestado menos atención a la perspectiva propia de esas autoridades. Y en esta comunicación, precisamente lo que quiero realizar es una aproximación desde esta perspectiva a la elaboración y asentamiento de un régimen de seguridad español, concretamente, dentro del más amplio contexto europeo, a partir de las observaciones relacionadas con el caso de la colaboración entre liberales españoles y portugueses en el exilio. Un primer punto, por lo tanto, tendría que ver con el propósito de historizar los regímenes de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Recientemente el estudio de la conformación histórica de estos regímenes de seguridad ha sido planteado por autores que aspiran a historizar las aportaciones de teóricos de las relaciones internacionales y específicamente de su subdisciplina de los estudios de seguridad, normalmente conocidos como Security Studies en inglés. Estos autores, que son sobre todo alemanes y holandeses, me estoy refiriendo a autores como Werner Conze, Karl Herta, Beatrice de Graaf, Ido de Haan, han ido incorporando elementos de contingencia histórica a las aproximaciones que desde estos campos teóricos se han hecho de forma general y que fundamentalmente han sido formuladas desde perspectivas muy presentistas, es decir, desde la segunda mitad del siglo XX y el presente, y que en el caso de incluir algún tipo de dimensión o de profundidad histórica lo hacían fundamentalmente en cronologías centradas en el siglo XX. Sin embargo, lo cierto es que el siglo XIX es fundamental para comprender la experiencia histórica que llevó a la formación de estos regímenes de seguridad modernos y también para desnaturalizar unas instituciones como el derecho internacional, los cuerpos de policía, los servicios de inteligencia, que normalmente en la literatura teórica de relaciones internacionales y security studies se dan en ocasiones por dadas, se dan en ocasiones como naturales. El caso de España y Portugal en este sentido es interesante no solo para comprender la formación de los aparatos y la cultura de seguridad de cada uno de estos dos países, sino que también puede contribuir a nutrir de experiencias relevantes a la comprensión de un proceso que hasta el momento, como decía antes, ha sido fundamentalmente tratado para casos alemán, holandés y también francés. Menos para el caso español, portugués, italiano, es decir, digamos del sur del continente. En las décadas de 1820 y 1830, y como respuesta inmediata a las actividades insurreccionales de estos exiliados, surgieron unos nacientes aparatos de seguridad en ambas monarquías ibéricas que estaban asociados a unos discursos específicos sobre la amenaza revolucionaria y que estaban en línea con los desarrollados en otras partes de Europa en el contexto de ese diseño general de un marco de seguridad continental que empezó a formarse a partir, digamos, del Congreso de Viena. Tanto la retórica de seguridad española como la práctica de las acciones de vigilancia y de control sobre los conspiradores, sobre los exiliados, sobre los liberales, fueron desarrolladas por las autoridades de la monarquía española en este amplio marco, como decía, de la construcción durante la restauración de una cultura de seguridad europea, como ha sido denominada. El propósito era mantener la estabilidad del continente a través de dos acciones combinadas. En primer lugar, el mantenimiento de la paz, eliminando la posibilidad de que estallaran conflictos derivados de la rivalidad interestatal, y para esto es bien conocida el diseño en Viena de un sistema de equilibrio de poderes y de colaboración diplomática a través de la celebración periódica de congresos y de la organización de conferencias permanentes de ministros y embajadores. Pero también en un segundo lugar las autoridades se centraron en la anulación de esta amenaza revolucionaria, entendida este peligro como la principal amenaza de carácter político a la seguridad individual de cada uno de los estados, pero también del sistema en su conjunto. Y de esta manera es posible
ver un resurgimiento potencial de movimientos revolucionarios que fue temido por las autoridades de la Restauración y que era la principal amenaza de seguridad interna para la estabilidad de cada uno de los estados, pero como decía antes, también del continente en general. La pregunta es si esta amenaza de seguridad era real o era parte, como algunos historiadores han argumentado, de una paranoia política no justificada. Esto es algo que, por ejemplo, han propuesto historiadores como Adam Samoyski o Clive Emsley, que consideran que la existencia en la Europa de la Restauración de un elevado nivel de lo que podríamos llamar paranoia política, que sirvió como justificación para el desarrollo de aparatos estatales de represión, que en realidad, más allá del propósito inmediato, reforzaban en general al Estado para eliminar proyectos políticos alternativos. Sin embargo, que esta amenaza no se puede simplemente ser descartada inmediatamente como fruto de algún tipo de histeria por parte de las autoridades y que fue aprovechada con este objetivo espurio de justificar el desarrollo de, llamémoslo, instituciones de control de la población. No necesariamente políticos, sino en general como parte del ascenso del poder del Estado. Sin embargo, no era necesariamente tan solo una patología, sino que al mismo tiempo también se puede considerar que era una respuesta racional a unas conspiraciones que fueron reales en muchos casos. Se formularon proyectos, planes de acción concretos, se movilizaron recursos humanos, financieros, materiales, y estos se manifestaron en ocasiones en tentativas y insurrecciones concretas. Y, por tanto, si lo miramos desde el punto de vista del caso ibérico, se ve que la amenaza revolucionaria estaba lejos de ser un fantasma, ¿no? Al contrario, en la década de 1820 fue una realidad. Fue a través, precisamente, del activismo político en la clandestinidad y de acciones conspirativas que se habían instalado en 1820 en España y Portugal, o en el Reino de las Dos Sicilias y en Piamonte, Cerdeña, un poco después, los regímenes constitucionales. Por lo tanto, tras su caída, en 1823, las autoridades restauradas no se vieron, digamos, inmersas en un temor a una nueva movilización revolucionaria general que pueda ser considerado como injustificado. Es decir, tanto la monarquía española como la portuguesa, como otras europeas, eran realmente vulnerables. No era descabellado, por decirlo así, pensar que la revolución podría volver a triunfar en Europa y especialmente en Portugal y en España, tal y como había ocurrido apenas unos años antes, en 1820. El miedo, esta amenaza, estaba justificada por una realidad que estaba muy próxima en el tiempo. Por otra parte, a partir de 1823, la actividad insurreccional en España fue real y hubo varios episodios. Las incursiones de Valdés e Iglesias en Andalucía, en el verano del 24, la ocupación de Guardamar por parte de los hermanos Bazán en febrero del 26, las invasiones lanzadas a través de los Pirineos después de la Revolución Francesa de julio de 1830, la expedición de Torrijos, etc. Que todos estos intentos insurreccionales de reinstalar el régimen constitucional fracasaran no quiere decir que las autoridades no los consideraran factibles y que por tanto actuaran para ponerle frenos. Al contrario, eran la prueba de que existía una seria amenaza revolucionaria en España en concreto y por tanto se actuó para evitarlo. Y es por ello que las autoridades españolas contaron con un creciente aparato de seguridad que incluía policías, confidentes, espías, dobles agentes e informantes de todo tipo. Y de hecho, la realidad es que la mayor parte de lo que conocemos sobre las actividades de los conspiradores liberales es gracias a la información producida por estos agentes, que por lo tanto hay que tratar con cuidado y que nos dicen más sobre la elaboración de una cultura de la seguridad y de la construcción de instrumentos para mantenerla que de la realidad de las conspiraciones, que son solo vistas a través de estas lentes del Estado. Una de las características fundamentales de las conspiraciones, como decíamos antes, y uno de los elementos que las hacía más alarmantes, en realidad era su dimensión internacional. Que los agentes que las observaban identificaran estas amenazas organizadas en torno a redes internacionales de apoyo mutuo, lo hacían aún más peligrosas. En el texto enviado a la organización examino la percepción de las autoridades fernandinas del gobierno de Fernando VII acerca de la colaboración entre liberales españoles y portugueses. No sé si tendré tiempo a desarrollar en detalle algunos de estos ejemplos e intentaré hacer un panorama general en lo que me queda de tiempo. Portugal, digamos que tuvo, desde el punto de vista del exilio liberal español, un papel ambiguo, porque si por una parte su evidente cercanía geográfica y la existencia de una frontera larga, extensa y muy fluida, con intercambios transfronterizos habituales,
lo presentaba como un destino natural para los exiliados españoles en 1823. Sin embargo, al mismo tiempo, la inestabilidad política que hubo en Portugal durante la década del 20 creó problemas de recepción para estos liberales españoles. Tras el abandono del proyecto vintista, tras la vilafrancada en mayo del 23 y la instalación del régimen del rey João VI, un régimen monárquico que se resistía a una deriva completamente reaccionaria, pero que al mismo tiempo se mostraba precavido para conservar la soberanía real, y a una postura a la que se oponían los ultrarrealistas asociados alrededor de la figura de don Pedro, y que incluso antes de la proclamación de 1826 de la nueva Carta Constitucional ya habían manifestado propósitos contrarrevolucionarios. Es decir, toda esta conflictividad política portuguesa influyó también en los flujos de exilio, entre otras cosas porque implicó un reforzamiento del control de esa frontera luso-española. Por ejemplo, los levantamientos contra la Carta que llevaron a cabo los miguelistas incrementaron la tensión política en Portugal y, de hecho, llegaron a justificar una nueva intervención militar británica. Además de que miles de estos miguelistas cruzaron la frontera para refugiarse en España. Es decir, también se generaron no solo exiliados liberales, sino también exiliados realistas. En cualquier caso, a partir de 1823, un número no pequeño de exiliados españoles emplearon Portugal, ya fuera como refugio o como destino de paso para llegar a otros países, principalmente Inglaterra. E inicialmente, durante su estancia, no fueron bienvenidos por las autoridades portuguesas, especialmente después de 1828. Sin embargo, mantuvieron contactos continuados con liberales portugueses, tanto en Portugal como después en el exilio. Y, de hecho, varios de estos liberales exiliados españoles organizaron desde Portugal tentativas contra la monarquía española. Hay muchos ejemplos entre la documentación de las autoridades españolas, por ejemplo, diplomáticos que informan desde diferentes partes de Europa, desde París, desde Londres, desde Lisboa, de que hay estas tentativas insurreccionales. Por ejemplo, en septiembre del 25, diplomáticos españoles en París alertaron de que había un proyecto de penetrar en Galicia a través de Portugal. Poco después advertían de que un portugués, Antonio Silveira, había ayudado a 5 exiliados españoles que estaban en el sur de Francia, en Bayona, a pasar a Portugal con propósitos conspirativos. También se sabe que Espoz y Mina, uno de los líderes del exilio liberal, tenía una red de informantes en Lisboa y Oporto. Y todo esto es lo que las autoridades españolas denominaban clubes revolucionarios entre portugueses y españoles, que además estaban empezando a ser coordinados a partir de 1826 por la Junta de Londres, es decir, por los líderes del exilio español instalados en Inglaterra. Pero es fundamentalmente la muerte del rey João VI en 1826 y la ascensión de don Pedro al trono de Portugal, cuando los liberales españoles se acercaron seriamente a los portugueses. Además, tras la instalación del régimen de Carta Constitucional, un buen número de españoles llegaron a Portugal, fundamentalmente desde Gibraltar, Inglaterra y Francia, creyendo que el cambio de la situación política les abría una oportunidad para emplear el territorio portugués como plataforma para sus proyectos insurreccionales. Y esto generó alarma entre los realistas españoles, por ejemplo, que vivían en Portugal. Por ejemplo, un realista español residente en Lisboa escribió a la embajada comunicando en julio de 1826 de que habían llegado más de 2.000 españoles emigrados y que todos habían sido bien recibidos. Estas son palabras de este confidente. Atención al tiempo, atención al tiempo. Sí, aunque esta cifra sea seguramente una exageración, lo cierto es que varios centenares de españoles vivían en Portugal en esas épocas. Esto llevaba a las autoridades españolas a temer el contagio revolucionario, lo que el duque del Infantado, el secretario de Estado, llamaba que todos los revolucionarios de la península aprovecharan esta situación para lo que él llamaba realizar planes de anarquía y depredación. Bien, este elemento va a tener también un plan específico en el proyecto de ofrecer a don Pedro la corona española, de sustituir a la dinastía de los Borbones por la dinastía de los Braganza, que es algo que, como es sabido, pero no tan conocido en sus detalles, estuvo circulando entre círculos de exiliados españoles en la década del 20 y luego posteriormente en 1830 y sobre todo tras la llegada de don Pedro a Europa. Sin embargo, don Pedro constantemente rechazó estos ofrecimientos. Esto no significa que este proyecto de crear un Reino Unido de España y Portugal, como establecía un plan descubierto por
los agentes infiltrados entre el grupo de Torrijos por parte de las autoridades españolas llevaran a creer que esto pudiera amenazar el cambio de dinastía. Y con esto terminaré. Este tipo de planes, como decía, no solo fueron respaldados por españoles, sino que también hay trazos de que en ciertos sectores del exilio liberal portugués consideraban que esto podía ser una oportunidad, fundamentalmente el grupo alrededor de Saldaña, ¿no?, que ofreció a Torrijos y a Espocimina en 1827 colaboración portuguesa y financiación de los comerciantes de Lisboa para promover un cambio político en España que serviría también para apoyar los planes de los liberales de don Pedro en Portugal. Y esto es también consciente de la debilidad mutua de sus proyectos frente a miguelistas y carlistas, y que consideraban que solo la unión de las causas de ambos países bajo una monarquía constitucional regida por don Pedro podría dar realmente esperanzas de reinstalar el constitucionalismo en la península ibérica. Y con esto termino. Muchas gracias. Merci beaucoup, Juan Luis, pour cette belle présentation qui suscitera sans doute des questions, mais on les garde pour tout à l'heure. Et je passe la parole à Carmine Cassino de l'Université de Lisbonne. Carmine Cassino qui va nous faire une présentation qui permettra d'aborder le lien entre l'immigration économique, les problèmes de migration et l'immigration politique proprement dite, à travers l'étude des relations entre la communauté italienne de Lisbonne et l'exil politique. Carmine, à toi. Obrigado, Grégoire. Boa tarde a todas e boa tarde a todos. É um grande prazer estar presente no Congresso para o Bicentenário da Revolução de 1820. As minhas vivas saudações ao Comitê de Organização, a Delfim Dias, que não está aqui conosco, a professora Gladys Ribeiro, que tive o prazer de conhecer hoje, ao Grégoire, que foi companheiro de investigação. Como ele bem sabe, nós reincorremos um com o outro em anos de pesquisas sobre os temas que nos interessavam, e ao Juan Luis Simal, cuja obra sempre acompanhei com grande interesse pelo espessor da sua investigação. E estou muito contente. Eu tentarei de estar nos tempos também, porque por isso vou pedir desculpa desde antes, mas como já anunciei anteriormente, mesmo hoje foi indicado como vereador à cultura da minha Câmara Municipal, então às 5h30 terei que sair e infelizmente não poderei acompanhar a comunicação da professora Gladys, porque tem a primeira reunião governamental. Então peço realmente desculpa para não poder ficar até o fim. Dito isso, a minha investigação, a minha comunicação, que vou tentar assim, sintetizar nesse momento, é uma comunicação muito ampla, é transversal a muitas questões que foram levantadas pelo Grégoire e foram levantadas também pelo Juan. E por isso remeto à leitura da comunicação, que poderá parecer um bocado discordante em relação àquele que é o tema desse painel, ou seja, a questão do exílio político, mas a coerência está no facto de ter sido o exílio político o argumento que me levou a um campo de investigação onde surgiram outros caminhos que estão estritamente ligados à questão do exílio que os outros trataram. Particularmente a questão do exílio políticos desde a Península Itálica naquela altura. Isso por quê? Porque se nós quisermos adoptar uma perspectiva de curta duração do que nós chamamos de risorgimento italiano, ou seja, daquele processo político e militar que levou a cabo a unificação política da Península Itálica, nós deveríamos, como fazem muitos históricos, sobretudo daquelas correntes historiográficas que animaram o debate em Itália logo após a Segunda Guerra Mundial, se nós queríamos adoptar essa perspectiva,
poderíamos fazer começar o processo político que acabará depois com a unificação do país em 1820. Em 1820 é uma data que cria profundas conexões entre as realidades estaduais italianas e a realidade portuguesa, nomeadamente no processo revolucionário que em Portugal assume o nome de vintismo, e em Itália teve manifestações tanto no Piemonte quanto em Nápoles. Aquela já era uma altura onde as relações entre as realidades italianas e Portugal e a cultura italiana e a cultura portuguesa estavam já bastante definidas. Se nós formos a estudar, por exemplo, o impacto da cultura italiana na construção da cultura da ópera em Portugal, já vemos que naquela altura havia estreitas ligações, mas em 1820 as ligações mais simbólicas viviam mesmo nas relações entre a coroa portuguesa e a coroa napolitana, regida pelos Bourbons de Nápoles, que estava para atuar-se em políticas de casamentos reais entre as duas famílias, ou, por exemplo, em 1820, finais de 1819, 1820, foi concluído entre a coroa portuguesa e a coroa napolitana um acordo para o transferimento de criminais comuns para as colônias portuguesas, nomeadamente no Brasil e na Angola. E a razão porque na Angola ainda hoje sobrevivem traças de cultura napolitana em várias formas também linguísticas é devido mesmo a esses processos que tomaram forma nessa altura. Mas 1820 é o ano das revoluções, 1821 em Itália, o ano em que essas revoluções falham, é o princípio da emigração política, do espalhamento dos emigrados liberais políticos para toda a Europa, particularmente também em Portugal, sendo Portugal naquela altura um território favorável para o acolhimento de que tinha sentimentos liberais. Isso foi aprofundadamente abordado pelo Grégoire. E estudando esse tipo de exílio político, Grégoire tem feito referências às memórias de Guglielmo Pepe, mas podemos também retomar as memórias de Giacinto Provana di Collegno, dos irmãos Mangeruva, que eram 3 irmãos de sentimentos liberais, saídos da Sicília logo após a falhança de 1921, estudando esse fluxo de migração política para Portugal, deparei numa outra dimensão, ou seja, na dimensão da imigração socioeconômica, que já procedente da Península Itálica, que já interessava Portugal há alguns anos e que, no entanto, tinha criado em Portugal, nomeadamente em Lisboa, uma comunidade de origem italiana particularmente consistente. E foi com essa comunidade que todo o exílio político procedente da Itália construiu parte das suas relações a quando da permanência deles em Portugal, pelo menos até o triunfo da reação, 1823, e a tomada do poder por parte do Dom Miguel. Isso foi digamos, uma altura em que Lisboa tornou-se o teatro do encontro entre a imigração política de cultura italiana e a comunidade migrante de cultura italiana procedente da Península Itálica que se encontrava naquela cidade e que desenvolvia, digamos, várias atividades. O número dos italianos residentes, oficialmente residentes, em Lisboa, naquela altura, rondava em torno de 1 milhar de pessoas. 1.000 pessoas, mas 1.000 pessoas eram só os registros
das pessoas de sexo masculino, que na investigação que tive a oportunidade de fazer nos arquivos da intendência da polícia, guardados na Torre do Tombo, eram registrados. Isso, como foi possível reconstruir a consistência da comunidade italiana em Lisboa e as respectivas profissões, atividades, interesses? Temos presentes que, por exemplo, uma figura de grande relevo na Lisboa da altura era o Antonio Marrare, que era o proprietário, era o titular, o animador do Teatro São Carlos de Lisboa, e que naqueles anos tornou-se mesmo um lugar de encontro entre os exilados e digamos, as elites intelectuais portuguesas e italianas presentes em Lisboa. Esses dados foram 5 minuti ancora. Esses dados, o que? Sim, não sei, Gregor tentou dizer alguma coisa, mas não percebi. Você está a ouvir-me normalmente? Sim, agora estamos, mas houve uma interrupção da sua imagem, mas pode continuar. Ok. Não, estava a dizer que grande parte dos dados que me permitiram de reconstruir essa presença italiana na Lisboa vintista foram próprios os registros realizados a partir de 1822 por uma questão de segurança interna, que é o tema que levantou o Juan na comunicação anterior. E isso porque, naqueles anos de agitação social e política, as necessidades de segurança pública induziram uma procura e constituição de elencos de estrangeiros residentes. Mesmo a partir de 1822, após uma primeira fase de abertura e acolhimento dos exilados políticos que chegam a Portugal, é o próprio governo vintista a exigir à polícia o maior controlo das entradas e saídas de estrangeiros no país, devido a um grande número de presenças naquela altura. Trata-se de uma preocupação ligada também à possível entrada de agentes da contra-revolução, que podiam criar problemas de caráter social e político. Estes problemas começaram a manifestar-se entre a população portuguesa e estrangeira. Com efeito, parece que naqueles anos existem contrastes em relação à ocupação de empregos por parte dos imigrados. Tal dinâmicas reproduzir-se-á novamente durante o período da governação miguelista, quando o paradigma do estrangeiro liberal volta a afirmar-se a ser utilizado para golpear figuras que desenvolvam tarefas particulares, sobretudo no âmbito comercial. Além disso, é plausível que uma maior circulação de estrangeiros no reino naqueles anos, devido à situação política na Península Ibérica e ao fenômeno do exílio político, possa ter sido vivida com sofrimento pela população residente. Uma dinâmica que se volta a propor a miúdo nos grupos sociais quando acolhem um crescimento de fluxos migratórios no seu interior. Essa questão da segurança permitiu começar a definir registros de residentes, de estrangeiros, que permitiam ao governo de manter mais sob controle a presença dos estrangeiros em território português. E isso foi a base para desenvolver o estudo daquela comunidade onde chegou o exílio político italiano. Uma comunidade que desenvolvia profissões as mais várias, do comércio a profissões ligadas ao mundo da cultura. Havia todo um aparato de profissionais, entalhadores, trabalhadores artesanais que andavam acerca dos teatros municipais de Lisboa, onde atuavam companhias que, na maior parte dos casos, eram companhias cujos componentes eram de origem italiana. Havia, por isso, uma
identidade que era reconhecida também por parte dos próprios portugueses. Essa comunidade rondava em torno, principalmente, de um símbolo religioso que era a Igreja do Loreto, onde ainda hoje se guardam os arquivos mais interessantes para o estudo da comunidade italiana em Lisboa. Mas, sobretudo, rondava também... Il faut bientôt conclure. Ok. E rondavam também em torno dos consulados dos vários estados pré-unificação italiana que haviam relações diplomáticas com Portugal. Em conclusão, o que quero dizer, é claro que por isso remeto à leitura do artigo e da minha intervenção, que toda a dinamização desta identidade italiana em Lisboa naqueles anos, que foi também reconhecida pelo governo português no momento em que foi a nomear um conservador da nação italiana, ou seja, de um juiz particular para as questões que diziam respeito a todos os italianos residentes em Lisboa, para além da pertença específica a aquele ou outro Estado peninsular italiano, este dinamismo da cultura italiana teve também um papel na discussão política do Parlamento vintista, sobretudo quando se abriu uma questão de debate sobre as medidas de proteção da economia nacional. É um caso muito interessante que eu tive a oportunidade de pôr dentro da comunicação por questão de espaço, mas cujo aprofundamento remeto para a tese de doutoramento que podem encontrar na Biblioteca Nacional ou na Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi a questão de proteger a produção de massa que se fazia em Lisboa por parte dos italianos emigrantes naquela altura. Uma questão que foi grandemente debatida porque a posição prevalente, apoiada pelos próprios comerciantes italianos que produziam e vendiam massas, macarrões em Lisboa, era aquela de proibir totalmente a importação desse produto dos reinos itálicos, nomeadamente do Reino de Nápoles. Isso criou uma situação de contraste diplomático entre as autoridades napolitanas e o governo vintista. E animou o debate dentro do Parlamento vintista e na Comissão do Comércio por vários meses. Claramente, depois, essas medidas não foram atuadas como tinham sido indicadas e tudo acabou claramente com o fim daquela experiência governamental. Estou a 15 minutos, acho que posso parar por aqui e, mais uma vez, obrigado pelo convite e vivas saudações a todos os relatores e àqueles que estiveram presentes. Obrigado. Merci beaucoup, Carmini, pour cette présentation qui effectivement met en évidence la façon dont l'exil politique et l'exil socio-économique se distinguent finalement souvent assez peu et où se nourrissent l'un l'autre pendant, en tout cas, la première partie du 19e siècle qui nous intéresse aujourd'hui. Je passe la parole maintenant à la professeure Gladys Ribeiro de l'Université fédérale Fluminense pour une communication sur emigrados portugueses et anti-lusitanismo. Chers collègues, c'est à vous. Bom, boa tarde a todos, espero que estejam me escutando. Os problemas técnicos foram muitos no início da transmissão. Eu vou cortar uma parte da minha fala e vou para o que interessa mais, eu imagino, que é o impacto da chegada desses emigrados ao Rio de Janeiro. Aqui a gente teve uma importância enorme, não tanto no triênio vintista, onde alguns
editores, impressores de jornais vieram, né? Mas muito mais enquanto massa populacional, se é que a gente pode dizer assim, enquanto grupo de pessoas no momento já da queda do Dom Pedro, né? Eu fiz uma primeira parte da comunicação, que eu não vou tratar aqui, com base numa documentação de folhetos e jornais que eu encontrei na Biblioteca Nacional de Lisboa, uma ocasião que eu estive pesquisando aí, sobre as condições desses emigrados nos depósitos ingleses. E qual era a minha ideia? Minha ideia era trabalhar esse material frente a uma correspondência que um colega da Universidade de Brasília, das Relações Internacionais, me chamou a atenção, que existe no Itamaraty, que é uma correspondência desses emigrados com a ligação portuguesa em Londres. Mas como houve o fechamento dos arquivos, inclusive do Itamaraty, eu não pude checar essa documentação, que eu farei depois, né? Que a ideia dessa correspondência é não tanto ver a questão numérica, mas ver os indivíduos, porque eu tenho lista daqueles que foram auxiliados quando chegaram ao Rio de Janeiro, que eu vou tratar um pouco aqui também. Eu também não pude recorrer de novo a essas listas que eu tinha anotado há um tempo atrás, no Ministério dos Negócios do Império, né, porque o Arquivo Nacional estava fechado. Né? Agora, tanto o Arquivo do Itamaraty quanto o Arquivo Nacional abriram muito parcialmente, dando prioridade a quem está terminando a sua dissertação de mestrado e tese de doutorado. Nem alunos dos primeiros períodos estão sendo admitidos e pesquisadores também estão sendo colocados em stand-by devido à situação grave ainda vivida pela pandemia. Então, eu vou tentar fazer uma leitura para não me estender muito e depois, no final, eu vou comentar a importância desse grupo que chegou ao Rio de Janeiro para a questão dos desdobramentos que aconteceram com a queda do Dom Pedro e com a ida do Dom Pedro para lutar, né, na guerra, e como isso ficou no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Né? Então, em 11 de janeiro de 1829, a tropa liberal recrutada na Inglaterra foi proibida de desembarcar por navios ingleses que abriram fogo contra o brig Susana e contra o brig Lira. 4 navios haviam zarpado no dia 6 de janeiro de Plymouth, levando 604 praças de infantaria, número 18, caçadores e oficiais de artilharia, fora alguns civis. Sob o pretexto de manter-se neutra, a Inglaterra afirmava que os portugueses haviam ferido o direito internacional ao recrutar homens em solo britânico para combater em outro país, mesmo que sem porto de arribada no meio do caminho. Por meio de comunicados escritos e até de uma entrevista a bordo do navio Ranger, Saldanha não conseguiu convencer o capitão inglês William Walpole do absurdo do ataque em território português, mesmo dizendo que não desistiria de sua intenção, a não ser que fosse declarado prisioneiro ou que Walpole colocasse a pique transportes neutros e desarmados. Invocava também o direito das gentes, o tratado e as relações de paz e amizade de Sua Majestade Fidelíssima e Sua Majestade Britânica. O Comodoro Walpole não aceitou nenhum dos protestos e, por escrito, exigiu que os portugueses navegassem para a França, de volta para a Inglaterra ou para onde quisessem, pois tinha ordem de impedir o desembarque nos Açores. Saldanha se declarou prisioneiro de guerra e, quando saíram do porto da praia, ainda sofreram outros bombardeios. Escoltados até a proximidade do continente europeu e sem recursos para virem para o Brasil, seguiram para Brest, na França, onde chegaram no dia 29 de janeiro de 1929. O relato do desembarque frustrado foi registrado por Rodrigo Pinto Pizarro e em um auto de protesto, detalhando o que aconteceu na terceira. Este auto foi escrito por Joaquim Nogueira Gandra, secretário do governo de armas do Partido do Porto, e assinado pelo Conde de Saldanha e muitos militares, na maioria de alta patente. Outras expedições saíram de Plymouth com destino à terceira em janeiro, fevereiro e março. A ordem era vir para o Brasil caso não conseguissem desembarcar. Em fins de março, 3 embarcações receberam ordens de vir diretamente para o território brasileiro, sendo que apenas o brig Filinto, com 127 praças, seguiu seu destino.
Em 29 de agosto de 1929, Dona Maria da Glória partiu da Inglaterra em direção ao Brasil, onde chegou a 16 de outubro. Em fins desse ano, Dom Pedro assumiu uma postura mais incisiva em relação a Dona Maria e disponibilizou uma quantia para sustentar os embates na Ilha Terceira e os emigrados portugueses. De acordo com Luiz Soriano, citado por Fábio Faria, o número de emigrados era de 40.790 pessoas. Falando da imigração para o Brasil, afirmou que eram profissionais de variadas áreas, ciências, letras, artes e mecânica, portanto instruídos e que teriam beneficiado o desenvolvimento brasileiro. Eram também bem recebidos e muitos tinham familiares em terra brasileira. Fábio Faria também afirma que essa imigração foi um movimento da elite política, econômica e social. Entretanto, nenhuma dessas afirmações encontra um respaldo na documentação brasileira que tenho pesquisado. A decisão de trazer esses exilados liberais para o Brasil trouxe muitos descontentamentos populares já no momento de desembarque no Rio de Janeiro. Os ânimos contra os lusitanos esquentaram e o rancor contra eles foi sentido nas ruas da cidade. Muitos passaram a integrar a tropa nacional em momento em que já se havia votado no parlamento brasileiro a extinção da tropa de estrangeiros, incluindo os portugueses. Outros se enredaram pela cidade. Outros ainda arrumaram emprego no interior da província do Rio de Janeiro. Não houve no Brasil, nomeadamente na Corte do Rio de Janeiro, a formação de depósitos para abrigar esses emigrados que chegavam, como aconteceu em Portugal entre 1826 e 1828. Esses depósitos agrupavam lá exilados vindos da Espanha e Itália, que procuravam escapar dos regimes absolutistas europeus e reforçar a luta de linha liberal no continente. No Brasil, muitos conflitos de rua passaram a envolver homens livres pobres, escravos e libertos de um lado, e trabalhadores portugueses empregados no comércio e soldados dessa tropa liberal desembarcada de outro. Em finais de 1829 e 1830, corre-corres foram registrados nos bairros de Santa Rita, Candelária e São José. No parlamento e nos jornais, comentava-se que Dom Pedro tinha um coração português e tomava atitudes compatíveis com sua antiga nacionalidade, acobertando interesses escusos e absolutistas e concedendo privilégios a esses conterrâneos chamados de emigrados liberais. Portanto, não era para menos que houvesse discussões acaloradas na Câmara dos Deputados em 1830 sobre a concessão de dinheiro público para esses estrangeiros, que era desejo do Dom Pedro, numa fala ao trono, inclusive, uma fala do trono. Havia uma predisposição da população contra esses emigrantes, uma vez que em setembro de 1829, que de setembro até julho de 1830, esses emigrados receberam subsídios do governo em moedas, o que achavam ser um auxílio miserável e reclamavam nas folhas e jornais. Além disso, loterias foram feitas e o dinheiro foi distribuído por meio do Monsenhor Pedro Machado de Miranda Malheiros, que era membro da comissão encarregada de gerir os recursos e de elaborar as listas que eram pregadas em lugares públicos. Muitos colaboravam com esse subsídio, muitos negociantes, inclusive de grosso trato, e tinham seus nomes divulgados no Diário Fluminense. Esses imigrantes também provocavam desordens, faziam todo tipo de expediente para sobreviver. Se já não contavam com a simpatia da população, a situação ficou péssima depois que Dom Pedro I resolveu empregar alguns desses emigrados no seu serviço pessoal. Ora, na fala do trono de 3 de maio de 1830, Dom Pedro mencionou a necessidade de braços úteis e de ajustes que deviam ser feitos aos colonos, inclusive a esses que foram colocados como colonos. Chamamos atenção para o fato de a documentação se referir a esses exilados sempre como emigrados liberais. Como tal, eram vistos também, no Rio de Janeiro, como potencialmente uma mão de obra válida, já que se discutia no parlamento as consequências da convenção celebrada com a Inglaterra em 1826 e que previa a abolição do tráfico de africanos para o Brasil em 1831. No projeto de voto de ação de graças apresentado na sessão de 3 de maio de 1830,
se discutiu na Câmara justamente quais seriam os empregos que deviam ser destinados a esses emigrados lusos chegados com Dona Maria da Glória, abrindo-lhes possibilidades na tropa e nos serviços públicos. Alegava-se a necessidade de braços por conta da extinção do tráfico e a necessidade de uma lei que regulasse a colonização, adequada aos interesses da nação e dos colonos. Essa lei foi votada em 1832. O voto assinado por deputados que apoiavam ou eram opositores de Dom Pedro, nesse voto, o deputado Rebouças negava-se a aprovar qualquer auxílio para os emigrados. Já Ferreira França, pai e filho, achavam prudente a concessão de terras para obter um conjunto de pequenos proprietários e livrar o governo desses subsídios. Evaristo da Veiga defendia uma lei sobre a colonização para resolver a questão da abolição do tráfico e evocava a filantropia e a benevolência para auxiliar os emigrados, porque tinham abraçado a justa causa da liberdade. Nas disputas políticas com o imperador, a lei de 15 de dezembro de 1830 abolia as despesas com a colonização estrangeira, tema constante ao longo de todo o século XIX. Em 1832, se aprovou uma lei de naturalização e se autorizou províncias a trazerem imigrantes. Sociedades patrióticas também foram fundadas para ajudarem que se estabelecessem no Brasil. Assim, para além dos conflitos que diziam respeito ao sustento dos emigrados portugueses, chegados em fins de 1829, essa chegada impactou o fragilizado governo de Dom Pedro I. Em 1831, por ocasião das Noites das Garrafadas, essa Noite das Garrafadas, na verdade, ela não é uma noite, são noites que começam no dia 11 de março e vão até o dia 18 de março, e o Dom Pedro cai no 7 de abril desse mesmo ano. Então, por ocasião da Noite das Garrafadas, as notícias acusavam mais uma vez os emigrados de terem participado dos acontecimentos dos dias 13, 14 e principalmente do dia 18 de março. O jornal A Estreia, de 22 de março de 1831, publicou uma representação à Câmara dos Deputados, afirmando que os festejos do regresso de Dom Pedro ao sul de Minas foram organizados pelo Partido Lusitano, cujos participantes davam vivas aos portugueses e morram os sediciosos e anárquicos, que praticavam violência contra os patriotas, premeditavam crimes protegidos pelas autoridades do governo. No documento se pedia a punição desses estrangeiros porque se dizia quererem impor novamente ao Brasil o jugo português. A sinonímia entre português e inimigo da pátria brasileira voltava mais uma vez, como na época da independência e nos anos ao redor de 1820. Afirmavam que esses estrangeiros se colocavam como vassalos de Dom Miguel e de Dona Maria II e que, apesar de confiarem no patriotismo de Sua Majestade Imperial, havia traidores ao redor do trono e a confiança no governo estava quebrada. Assim, toda a discussão sobre a colonização nesses anos foi dominada pelo que se devia fazer com esses emigrados lusitanos. Mas uma coisa é certa: a vinda desses emigrados exilados acentuou o antilusitanismo na cidade e foi usada, como sempre, com uma finalidade política e ajudou em muito a queda do imperador. Evaristo da Veiga, defensor em 1830 do auxílio para esses homens, passou a atuar em seguida como incentivador de medidas radicais contra os portugueses após a abdicação. Entretanto, como tudo em política muda rapidamente, a ameaça dos movimentos sociais desencadeados pelas novas leituras de liberdade após o 7 de abril fizeram justamente com que Veiga insistisse junto ao ministro Feijó em convocar os portugueses que habitavam a chamada Cidadela, que é uma região eminentemente de habitação portuguesa, para defender a corte da populaça provocadora da anarquia e da desordem, logo depois da abdicação. Nesse momento, dizia para matar os portugueses que estavam na cidade. Um ano depois, em 1832, apresentava no mesmo parlamento, na Câmara dos Deputados, um pedido para que subsidiasse Dom Pedro na Europa, pois este lutava pela causa liberal. E resumindo, eu tenho nomes desses emigrados que receberam esses subsídios. Infelizmente, pelo fechamento do arquivo, eu não pude cotejar com essas cartas
que eu sei que existem desses liberais portugueses na Inglaterra. O mais interessante de tudo isso é o impacto que essa vinda desses imigrados causaram para essa queda, e inclusive nos anos subsequentes, porque o que se fala que existiu depois de 31, um partido restaurador, o Caramuru, né, um desses elementos desse partido restaurador, o Caramuru, seria o Maia, aquele que escreveu aquele relato, né, que lutou na Espanha, lutou na Inglaterra e veio para o Brasil. Ele escreve um jornal no Rio de Janeiro, Brasileiro Imparcial, e é muito interessante você ler o jornal, porque no jornal ele o tempo todo se defende, tal como Avilés, tal como Madeira, lá nas vésperas de independência, que ele é um liberal, ele não é um restaurador, ele não é um absolutista, porque no jogo político acontecido no Rio de Janeiro, esse partido Caramuru era tido como um partido absolutista. Isso não quer dizer que, se não tivesse no Brasil, eu já vou terminar, também partidários de Dom Miguel. Né? Há um trabalho de uma orientanda da professora Andréa Lisli que mostra algumas manifestações desses miguelistas no jornal Carioca. Eu mesmo tive uma orientanda que escreveu um trabalho de monografia de final de curso sobre o jornal chamado Paquete Português. Então, eu penso que essa segunda imigração ela tem um impacto nas vésperas da abdicação, em ajudar a queda do Dom Pedro e, sobretudo, nos acontecimentos do primeiro momento da regência, onde o Rio de Janeiro está inflamado por lutas liberais de todo tipo, que nós podemos chamar de lutas dentro de um espectro liberal ou constitucionalista. Bom, é isso, agradeço e fico à disposição para esclarecer no debate, se a gente tiver tempo para isso. Muito obrigada. Infelizmente, muito obrigado, Gladys. Infelizmente, Grégoire, não vamos ter tempo para debate, nós já passámos o nosso tempo. Vai haver agora, às 5 horas, a sessão inaugural com o Presidente da Assembleia da República e também com o Presidente da República aqui na Assembleia, e por isso, com enorme pena, certamente não apenas daqueles que apresentaram comunicações, mas também dos que nesta sala teriam certamente perguntas para o debate. Vamos ter que adiar esse debate, lamentando uma vez mais os problemas técnicos que no início da sessão tornaram mais curto o tempo para as apresentações e para o debate, mas com o nosso imenso pedido de desculpa nós vamos que interromper. Dou, em qualquer dos casos, a palavra final ao Grégoire para, enfim, poder formalmente encerrar esta nossa sessão. Merci beaucoup. Effectivement, c'est fort dommage qu'on ne puisse pas discuter un petit peu, mais ma foi, la technique nous trahira toujours, ce qui est peut-être une bonne chose à la fin. Eh bien, ma foi, je crois quand même que ce que montrent ces 4 présentations, c'est surtout finalement d'abord, l'inscription, évidemment, du mouvement d'émigration politique ou d'immigration politique à partir du Portugal ou vers le Portugal dans le cadre des émigrations politiques de la période de la Restauration et de la pleine appartenance, de ce point de vue-là, du Portugal au reste aux mêmes tendances que ce qui se passe ailleurs en Europe et en Amérique latine. Mais je crois, par contre, ce que, en creux, montrent aussi ces présentations, c'est que les études sur l'exil politique portugais et sur sa dimension impériale et transnationale mériteraient d'être reprises d'une façon plus systématique et que ces 4 présentations ne peuvent que sonner comme un appel à l'étude et à l'approfondissement de cette thématique extrêmement intéressante qui n'a pas encore trouvé son historien ou son historienne dans le cas portugais. Voilà, je regrette beaucoup évidemment qu'on ne puisse pas en discuter plus longuement et je réitère mes remerciements aux organisateurs de ce beau colloque que nous pouvons suivre pour nous qui sommes exilés de Lisbonne pour l'instant depuis par Internet. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Gladys et Grégoire. Merci beaucoup. Obrigada.